Greetings this morning. All of us here in the hall. The time has come that we should start. We apologize for the situation that it seems we don't have enough chairs and we still have a lot of people coming. But while we are sorting that, we agree that we should start. Therefore, today, on this date of the 21st of August, in this hall, 21 August, having gathered here for a public hearing ka ketsahalo ya ho tlo nonya maikutlo a lona on the bill that is called Preservation and Development of Agricultural Land. ka bili ena ya tshireletso le ntshetsopele ya mobu wa temothuo. Therefore, for that purpose, I declare this gathering open. Me ka hoo ke tla re kopano ya kajeno e se e le ha e qadile. I will therefore ask all of us to stand up and sing the national anthem with all gentlemen with their heads off. Ka hoo ke tla kopa hore re eme re tlo bina pina ya setjhaba. Batho ba bontate ba role. Now let us proceed. Here, let me first tell you who am I.
E re ke pele ke qale ka o le jwetsa hore nna ke mang. I am Ndumiso Chapa, Nna ke Ndumiso Qapha, acting presently on behalf of the chairperson of the committee. ke tshwere sena se maratswana boemong ba modulasetulo wa komiti. We are members of the parliamentary committee, which is the committee on agriculture, land reform and rural development. Re tswa komiti ya tsa temo, ntshetsopele ya mobu, botshwasi. This is a multi-party committee. Ke komiti ya mekga e fapafapaneng. I'll tell you right from my left, that on the extreme left is Honorable Busi Chwete. Ke tla qala On my right, yes. letsong la letona ke mme Busi Chwete. She is on your left. O letsong le letshehadi la hao. She comes from Eastern Cape. O hlaha Kapa Botjhabela. Left to her is Honorable Brett Ya letsong le letshehadi la hae ke Mohlomphehi Bread, from Free State. ke letswala la mona Freestyle. Your home girl. Ke mohaeno. And on my right, no, on my left now, on your right. On my left Letsong la ka le is letshehadi. Honorable Sem Matiase Letsong la ka le letshehadi ke Mohlomphehi Sam Matiase, from Free State. le ene ke letswala la Freestyle. I expected more hands when it's local. Ne ke lebelletse hore ho tla hlajwa ka ditlatsi hobane ke modudi wa hae mona. We also have Honorable Mahlo, who's just out, who will join us very soon, Re na le Mohlomphehi Mahlo ya santsaneng a tswile hanyane o tla ba le who rona is hape. from Limpopo. Yena o tswa Limpopo. Other members of the committee have apologies in this today's meeting. Ditho tse ding tsa komiti di kopile tshwarelo hobane ha di kgone ho ba le rona kajeno. We also have personnel from the parliament from Cape Town Re na le bathusi ba rona le basebetsi tswa parlamenteng Kapa kwana who are assisting and making the committee work. ba thusa komiti ho etsa mosebetsi wa yona. They are the committee secretariat. Let them stand up. Ke bangodi ba komiti tla kopa le emeng ka maoto. And beside the secretariat, there's communication services, Ntle le bona ho na le bane ba dikgokahanyo those who make information to be known. bao ba etsang hore le be le tlhahiso There's leseding. also public relations Ho na le ba dikamano tsa setjhaba and language interpreters who will help us to understand and have all languages interpreted to be understood. le bane ba dipuo ba akgang ditoloko ka hare bona ba tla re thusa hore re be le bobebe We ba ho also have- utlwana. We also have protection services who are looking after us all. Le ba tshireletso bao ba tla re hlokomelang kaofela mona. You will notice also that there is sound and vision. You can hear voices and you also see that people are making photos. Ho na le bane ba sound and vision bona ke ba nkang dinepe le ba etsang le di-video. As there's household services who also look after us all here, Ho na le ba bang ba household le bona ba re hlokometse kwano mona. including meals. Ba kenyeleditse le dijo ka hare, o kenyeleditse le ho hlokomela ka dijo. Honorable Marshall was telling about, she has just come in. Mohlomphehi Mahlo o se a le teng, o sa kene. We also have a representative from council who's speaker, Councillor Ndabeni Klebi Ichola ke. Re na le speaker Ndabeni Klebi yena o tswa lekgotleng la motse monana. Ke speaker. Hayi andinivanga usamqhubela uJola wenu. Ha le tlo mo hlabang ka lehofi. That's better. That's better. O beditshana. Now, I want to explain them to you that this meeting is for us to listen to you. Ke batla ho hlalosa hore kopano ena na e bileditswe hore re tlo mamela lona. You are going to be saying all what you think, Le tlo re jwetsa tsohle tseo le di nahanang, but only in relation to the law that we are talking about.
Empa e tlameha hore e be dintlha tse ikamahanyang le molao ona o re tlo buang ka We ona. will be having our staff there so that those who come with written submissions, those who manage to read the bill in time and make written submissions, please take them to that table. They are waiting for you. Re na le thuso eo re ka e etsang kapa tsela e re tla e sebedisang haholo ho bane ba ileng hore diphehiso tsa bona ke tsane tse ngotsweng ke bane ba ileng ba fumana tlhahiso leseding enana ka nako ya ba kgona hore ba bale ba be le kutlwisiso e be ba ba le phehiso eo e ngotsweng tafoleng yane ka mane ka thoko ka mane haeba o tshwere phehiso e jwalo e ngotsweng o ka nna wa e beha moo wa e neha e mong wa basebetsi ba palamente moo. But before I proceed, let me hand over to the Speaker so that he will welcome all of us now in this hall in Yena Engu Mayor was Speaker was Nala. Okay, Speaker Nala. Me pili re tswela pele re tla lakatsa ho bitsa speaker a tlo go bulela mosebetsi a boele a re amohele hore re tswele pele yena ke speaker sa Nala municipality. Over to you. Speaker. Thank you very much, Ke a leboha haholo Honorable Member. Mr. Sekhabane. Before I can start, Pele ke qala I just want to make some announcement, a little one. ke kopa ho etsa fela tsebiso e kgutshwane. It seems there is a confusion here. Ka re ho na le Some of our ntlha stakeholders e who re sa expected to utlwisisang. be here are still outside. Ba bang ba ne ba tlameha ho ba le seabo ba ntse ba le kantle. Most of the people who are here inside Bongata ba batho ba ka hare ka kwano are the people who are looking for the services of the human settlement and the other part of the government, which of course that department is working there in Rehoboth Church in Matarantli. ba ne ba batla batho ba ne tle batho ba thusa ka dintlha tse amanang le lefapha la tsa bodulo mme bona kopano eo ya bona e ka nqane sebakeng seo thweng ke Matlarantleng. After I've welcomed all the guests, Ha ke qeta ho amohela baeti bohle we'll request those who are looking for those services to live peacefully. re tla kopa hore batho bao ba ene le hore ba ne ba batla kopano eo ba suthele bao ba emetseng ho ba mona bakeng sa kopano yane e nngwe e tlamehang ho ba mona. And those who are outside, which of course they are the stakeholders of this meeting, must come in. Mme bao ba ka ntle bao e leng hore ke bona ba tlamehang ho ba le seabo kopanong ena e tshwarelwang mona ba fuwe monyetla wa hore ba kene. Ke a leboha. It is so difficult to stand in front of the whole Parliament of South Africa. Ho thata haholo ho ema ka pele ho moifo wa palamente. But I feel honored Empa ke ikutlwa ke le motlotlo to be here in front of you. hore ke be mona na ka pela lona. It is my pleasure and privilege to extend on behalf of Nala Local Municipality, Ke motlotlo hore boemong ba Nala municipality Office of the Speaker to be specific, haholo ho tswa kantorong ya speakera ha ke bua ka ho toba a warm welcome and greeting to all present here, hore ke le amohele ka diatla tse mofuthu batho bohle ba tlileng kwano those who traveled from far, bao ba re phalletseng ho tswa hole National Parliament, palamente ya naha officials and all protocol observed. basebetsi le bohle kaofela ba nang le seabo. We are very grateful to be graced by your presence and your time. Re motlotlo hore re be le lona hare ha lona le hore le tlo sebedisa nako ya lona le rona To be part of the public hearing on preservation and development on agricultural land bill. hore re tlo ba karolo ya diphehiso tsena tsa bili ya tshireletso le ntshetsopele ya mobu wa temothuo. It
It is also during this month of August where we remind ourselves to celebrate women's milestone and their extraordinary roles in all spheres of society, and a call for a gender equality, and that women should indeed play a critical role towards the development when it comes to agricultural and land issues. Sena se etsahala kgweding eo e leng ya ho keteka bomme, kgweding eo re tlamehang ho lemoha dintho tsohle tse mpe tseo bomme ba tobaneng le tsona, le ho keteka e meng ya mesebetsi e metle eo ba sebetsanang le yona. Ebile ntlheng ya tshebetso yona enana re tlo boela re shebisisa le tshebetso ya bona haholo lefapheng kapa dintlheng tse amanang le temo. As we gathered here today, Jwalo ka re kopane tjena kajeno, the President of the country, Mr. Cyril Ramaphosa, will President. officially be opening the 5th BRICS Summit at the Convention Center, where 40% of the world will be in attendance. mothating ona na tsatsing lenana ketsalo enana e tsamaya le moketjana kapa seboka se e leng hore tla be le sa bohlano sa BRICS kwana Sandton Convention Center, mo ho tlabeng ho lebelletswe di phehiso kapa di baeti ba ka etsang 40% ho hla lefatshe ka bophara. The summit will be dealing with South African economic industrialization and how to improve collaboration with global countries. Seboka sena se tla be se tibisitse maikutlo ntlheng tse amanang le ikonomi le monongwane wa ho busetsa maemo ntlheng tsa ho theha di-industry le ho ntlafatsa ikonomi ya rona ya naha. We also like to acknowledge everyone, including the Department of Agriculture, who work hard to put this event together. Re batla ho ananela tshebetso e matla ho kenyeleditse ya lefapha lena la temo ho kopanya mosebetsi ona le ho etsa hore kopano enana e tle e be ka mokgwa o e leng ka ona. In those words, you are all welcomed and you feel free to participate in this bill. Ke rata hore ho lona kaofela lona le amohetswe lokolohang ho etsa dintho tsa lona le ho hlahisa maikutlo a lona. I thank you. Ke a leboha. Can I hear you clapping hands for the speaker? Kopa utlwa le hofu. Thank you very much. Ke a leboha haholo. Now, as I told you that we are on this bill of development, prevention and development of agricultural land, Jwalo ka ke hlalositse hore mosebetsi wa kajeno ke ho tla bua ka bili ena ya tshireletso le ntshetsopele ya which I believe that all of you understand why we're here. ne ke dumela hore kaofela lona le a utlwisisa hore hobaneng le le kwano mona. Those who did not, then I remind them. Bao ba sa hopoleng ke a le hopotsa. Unfortunately, because we are not always in front of you as parliament, Ka bo madimabe ha re dule re le ka pele ho lona ka dinako tsohle re le parlamente. there is a temptation to bring a lot of issues to us. Mohlomong o ka ba le thahasello ya ho tlisa dintlha tsohle ka pele ho rona mona. That is not the main purpose of this meeting. A se sona seabo sa kopano sena kapa sepheo sa kopano sena. But we don't say go out because we don't come for that here. Empa ka ho ha re re ho lona tswang ha ra tlela seo kwano mona. Therefore, we encourage those people who have especially specific issues that they would want to raise and they are written to take them to that desk. Jwale se re tla se buang ke hore bao ba na le dintlha tseo tse ngata tseo ba batlang ho di bua. Because when Ba you ka take di them, bona ba di ise tafoleng yane. because when you take them there, it's guaranteed that they are written and they will reach parliament. Me ha o di isa moo ho na le netefatso ya hore di tla fihla parlamenteng di shebisiswe. And I also like people not to be misled and think we are coming here to look for votes.
ntho e nngwe e tla batlang hore ke bue ke ya hore batho ba ske ba nahana hore kapa ba thetswe ka hore re tlile re tlo ngoka di-vote mona ra tlela di-vote because that time has not come yet. hobane nako eo ha e so ka e fihla. That's why I was insisting that we are here as a multi-party committee. Ke ka hoo ne ke ile ka toboketsa ntlha ya hore re kopane re le mekga e fapaneng. We are called public representatives, that we represent you all and us all. Re bitswa baemedi ba setjhaba re le tjena re emetse lona kaofela. But for you to understand exactly what this is about, there is someone, an official from the department, who is going to assist you. And this also will assist you to come here and speak what you want to talk and what is relevant. Meka ho hona le mosebetsi kapa mothusi wa rona a tlatla a manolla kapa a e hlalosa bili ena e re tlisitseng kwano ka bobatsi le ho e bebofaletsa lona hore le tle le kgone ho utlwa dintlha tse leng hore ke tsa bohlokwa tse leng hore mohlomong phehisong ya hao kapa puong ya hao o ka lakatsa ho e akgela. I hope she's ready. Will you please come forward and give the overview of this bill? Re tla kopa o tle ka pele hore o tlo re fa selelekela sa bili ena. Thank you. Come this way. Thank you, Chairperson of the Portfolio Committee, Ntate Gaba. Members of the Portfolio Committee, participants present here, and invited speakers, you are all greeted. Ke dumedisa ditho tsa komiti ba memua le banka karolo kaofela ke a le dumedisa. As the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, we are privileged to be part of this session to say a little bit about the preservation and development of agriculture land bill. Jwalo ka lefapha la temo re leboha monyetla wa hore re tle mona ebe re tlotla tshetleha dikateng tsa bili ena. As the name says, the intent of the bill is to preserve and develop agricultural land. Jwalo ka lebitso le hlalosa hore ko ho boloka le ho ntshetsa pele mobu wa temo. So the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development have been implementing Subdivision of Agricultural Land Act. Lefapha la tsa temo, meru le botshwasi le nentse le kenya tshebetsong molao ka tsela e itseng. However, the act has its Ha jwalo molao ona o nona le diphosonyana tsa ona kapo mo sallang using agricultural land in the country. tse ding tsa diphoso ke hore re lahlile mobu ka hare ho naha. And there are unsustainable land management practices. Mme ho na le ditsela tsa ho tsamaisa kapo tshwara mobu tse skekeng tsa tswela pele. So this bill which we are here before you is intended to preserve and develop agricultural land for food production. Ka ho he bili ena e tshetlewang mona ka jeno sepheo sa yona ku tshireletsa le ho ntshetsa pele mobu wa temo bakeng sa ho hlahisa dijo. Mechanisms which have been introduced into this bill are four. Ditsela tsa tshebetso kapo matsapa a ho ntshetsa pele bili ena a mane. There are governance mechanism and also technical mechanisms. Ke ditsela tsa tshebetso le ditsela tsa tshehetso technical jwalo ka sa hlalositse. The governance mechanism allows us to work with the three spheres of government in planning and developing agricultural land. Tsela ya tshebetso ya taolo ke ya hore ho be teng puso e bohareng e mahareng le e tlase e le hore ho tsebe hore ho hlokomelwe polokeho ena ka tshwanelo. The technical mechanism, one of them is agricultural sector plans. Ya technically ke agricultural Sector plans. sector plans.
This also helps us to know where we are going to grow agricultural land by mapping high-value agricultural land and planning resources for development. Sena se thusa hore re kgone ho qolla mebu kapo e ka tsela tse fapafapaneng hore ho tsebe ho etsuwa dintho tse fapafapaneng ditulong tse fapafapaneng. The other technical mechanism is protected agricultural areas. E nngwe ke protected agricultural areas. These are the areas where currently you are farming with crops or livestock so that we can continue map them and use them for agricultural production. Ena e mabapi le ho lema kapo ho rua diphoofolo tse ikgethang mme di tsebe ho tsejwa hore mobu wa no sebedisetswa sena wa no sebedisetswa sena. We are currently having competing land uses, so the legislation is intended to protect agriculture for its continuous purposes. Mme hona jwale ho santsane ho na le ho qothisana lehlokwa ka tsela ya tshebediso ya mobu ho etsuwa ditshebetso tse fapafapaneng tulong tse tshwanang, mme he molao ona kapo seka molao sena se leka ho rarolla taba tse ka reng tseo. The other mechanism is agro-eco information management system. E nngwe ke agro-eco information management systems. This is meant to make information available to all land users to know the potential suitability of their land. Sena se tla thusa balemi hore ba tsebe hore na mobu wa bona o nonne ha jwang kapo bokgoni ba ona ke bo jwang. It is also going to assist you so that you can be able to partner with other partners who are not necessarily in your local area to work the land. Sena se tla thusa hape ho sebedisana mmoho le ba bang ba sebetsang temong ho etsetsa hore tshebetso mobung e tsebe ho ba ka tsela e tshwanetseng. In that way, then we can be able to produce more food in our local space and even sell for people who are not closer to us. Ka tsela eo re ka kgona ho hlahisa dijo le hore re di rekisetse ba seng tulong eo re leng ho yona. So this bill is not about ownership of land, but it's about the use of agricultural land. Mme bili ena ha se ya hore o be monga mobu empa ke ka tsela ya ho hlahiswa ha dintho kapo tshebediso ya mobu. So currently we are having some of the areas which are not mapped and people are they don't know the potential and the suitability of the crops that they are growing. Ha hona jwale ho na le ditulo tse sa qollwang tse bang batho ha ba tsebe hantle hore na tulo eno e ba e sebedisang molemo wa ona o jwang kapo bokgoni ba mobu ono ho hlahisa o ka maemo afe. So the bill is intended for us to be able to create enabling environments so that we can continue farming. Bili ena e leka ho tshehetsa hore ebe balemi ba tlo tswela pele ho kgona ho lema. In that short note, I think this is what the bill is all about, and from the department chairperson, we appreciate the opportunity to be able to say a little bit about the bill. Ka kakaretso ke dikateng tsa bili eno mme modulasetulo ke a leboha hore o mphe monyetla wa hore ke tlo bua ke tswa lefapheng ka taba tsena tsa bili ena. Thank you. Ke a leboha. Thanks a lot. Ke a leboha haholo. And now, this is the time that we proceed. Mme nakong ena re tla tswela pele. I am informed that there are people who are supposed to be going to another meeting from human settlements. Ke bolelletse hore ho na le batho ba lokelang ho siya holo ena ba fetele pele kopanong ya phano ya matlo kapo. And therefore, because the hall is packed, Mme ka baka la hobane holo e tletse, maybe if we give them time first, because they were sent by their people to say this and leave. mme he ke nahana hore ke lokela hore ke fane ka monyetla wa hore ba siye holo ho etsetsa hore bane ba ne ba tshwanetse ho kena ka hare ba kene ka mona ba yang kopanong eno ya matlo ba ye hona moo. While I'm going to be assisted in this process, Jwalo ka ha ke tla be ke thuswa tshebetsong ena, as we are going to be getting ideas from you, jwalo ka ha re tla be re fumana maikutlo ho tswa ho lona, those who will have their hands up to speak will be pointed and come to sit on these chairs in the middle.
bao ba tla beng ba phahamisitse matsoho a bona ba tla thongwa mme ba tle ba tlo dula ditulong tsena tse hare. I might have to start on the left or on the right. Nka nna ka qala ka ho le letona kapo ka ho le letshehadi. When they speak, there will be interpreters. Nakong eo dibui di buang ho tla bo ho le teng ditoloko. I also appeal to the speakers to give the interpreters to say what they have been saying. Ke a kopa haholo ho dibui hore di fe monyetla ditoloko hore ba tsebe ho toloka seo ba se buang. So that it should be understood and recorded properly. E le hore puo ya hao kapo tshwaelo ya hao e tsebe ho utlwahala le hore e tlalehwe ka tshwanelo. I also encourage those who might find that what they wanted to say has already been said. Mme ke tla kgothaletsa bao ba tla bona hore seo ba ne ba lakatsa ho se bua sentse se builwe. To say that my contribution has been said, that will be your contribution and it's recorded. Ebe ore pheiso ya ka e sentse e behilwe ka pele mme seo se tla tlalehwa ka tsela eo. And those who represent some organizations or institutions or co-ops will also indicate that they represent such institutions. Mme bao ba tla be ba tlilo etsa diphehiso empa ba emetse mekgatlo e itseng ba lokela hore ba hlalose seo. Including the traditional leaders. E ka sitana le baetapele ba setso. And I'll be assisted by the speaker if there are any traditional leaders here. Mme ntate speakera o tla nthusa haeba ho le teng baetapele ba setso ka mona. When you speak, don't forget to say whether you accept, you support the bill or you don't support the bill. Ha o bua se ke wa lebala ho beha lebitso la hao le fane le hore na o tshehetsa bili kapa ha o e tshehetse. Because that part is very important for the parliament. Hobane karolo eo e bohlokwa haholo ho palamente. I'll be having hands first on my left, 10 hands on my left. Ke tla nka matsoho a pele a 10 ka ho la ka le letshehadi. Honorable Chair that I'm representing now today would have preferred to first have hands of women in this Women's Month. Modulasetulo wa komiti ena eo ke me emetseng kajeno o na tla lakatsa ho kgetha bomme ba pele ba 10 jwalo ka ha e le kgwedi ya bomme. And after that I'll go to my right. Ka morao ho moo ebe ke ya ka ho la ka le letona. And still take the hands first with women and the men gentlemen following. Ebe ke qala ke thonya bomme ebe bontate ba ya latela. Are there any, first of all, of those speaker we talked about from human settlement? Okay. While that is being sorted out, can I have hands on my left? Matsoho bo ka o le letshehadi. There's a lady. You're the first one. Mme ke wena wa pele mo. Any other hand of the lady? Ebe ho na le matsoho a mang a bomme. Kapo letsoho le leng la mme. The hands must be high. Ke kopa le phahamise matsoho a ya hodimo. Okay. Any other one who, now, whether the gentleman or no gentleman, who want to have input on my left? Ebe ho na le bontate ka ho le letshehadi ba batlang ho etsa phehiso. And this gentleman with the cap in front? Mohlomphehi a And there's kepisi also ka one pele. with a blue jacket. Le mong hape wa baki e blue. Any hands at the back there? Le leng letsoho ke lane morao mane. Yes, another left hand in front of the second row. Le le leng la bobedi moleng wa bobedi. You'll tell me when the chairs are finished. Any other Le hand tla on my left? mpolella ha ditulo kaofela di tletse. There's another one with the high hand there. Ho na le letsoho le leng le phahameng mane. And the third one is here in front. La boraro le mona ka pele. How many remaining? Ebe ho setse ditulo tse kae? How many chairs? Two more.
Ho hlokahala matsoho a mang a mabedi, ho na le ditulo tse pedi tse setseng. Come here, man. Oh, is that it? Yes. We are covered now on the first row. Ho sa lekane sehleng sena sa pele. One more. Covered. Okay. Let us hear now the contribution from Imbogod. Re tla utlwa diphehiso tsa mme. Over to you. Don't Well- forget to give us your name. O tla re fa lebitso la hao, mme. Ke rata ho dumedisa ho baetapele bohle ba leng teng, ke dumedise palamente ya rona. I would like to greet all the leadership present here in Parliament. Ke nna Mme Nkile, My name is Mme Nkile. ke nna chairperson ya bomme mona Nala ya AFASA. I'm the chairperson of women organization called AFASA. Re leboha haholo ho fumana monyetla ona na re le bomme haholo kgweding ena ya bomme. We are grateful for the opportunity, for this opportunity, especially if now that it's coming in the months of women. Hape re bona e le monyetla o moholo ho rona hore ebe re fumane sebaka sena sa hore palamente ya rona e theohile ho tla mona Nala letsatsing la kajeno. We also acknowledge this as a privilege for Parliament to offer us this opportunity to make an input on this bill. Ke eme mona ho support-a bill ya palamente letsatsing la kajeno. I'm standing here to support this bill today. Ebile re leboha hore ebe re fumantshitswe monyetla ona wa ho ba sebakeng sena kajeno lena. We would also like to extend our gratitude for the opportunity given to us to make these inputs. Ka boikokobetso ke tlo kopa fela ho tsebisa hore ke bone ho le lehlohonolo letsatsing la kajeno hore ebe ke teng sebakeng senana. It's also, I am humbly happy that the opportunity that we have been given to make these inputs today. La bohlano lena le fetang ke ne ke kgethwa jwalo ka modulasetulo wa AFASA bakeng sa bomme ba Nala. I was elected last week Friday as a chairperson of AFASA for women of Nala. Ho ke tlo o tsebisang kajeno ke hore ha hona le batho ba seng ba tsebile hore ke modulasetulo wa Nala letsatsing lena. Ke ne ke re ka hobane ke kgethuwe la bohlano ha re soka re ba le kore le nako ya ho tsebisa le hore ho sona le modulasetulo sebakeng sena wa AFASA Nala. I am doing this because I was elected on Friday and I don't think all of that has been communicated. Order, don't speak this. Listen to the speaker, please. Khutso, Mamelang Sibui. Jwale ke a leboha he hore kajeno re be le monyetla ona wa hore re itsebise. Seo ke batlang ho ya ho sona fela. Therefore, I would like to thank you for this opportunity. So I would like to introduce us to you. Ke tlo tsebisa fela hore re le bomme ba Nala re teng, bomme ba dihwai. We are business women and women who are involved in agriculture. Jwale ke ha palamente e se fihlile ho rona ke monyetla wa hore re tsebise hore re le bomme ba Nala re hloka lefatshe. It is also an opportunity for us to express our wishes. And our wish for now is for land to be made available Re to us. hloka disebediswa We need implements. hore tools. hore re le bomme re kgone ho fihlella ditabatabelo tsa rona mona agriculture. So that as women, we can also achieve all the things that we have always wanted to achieve in of agriculture. Re rata ho leboha monyetla ona hobane jwale re fumantshitswe sebaka sena sa ho ba palamente mohlomong ke moo ditabatabelo tsa rona re le bomme re tlo di fihlellang teng kajeno. Ke a leboha. We'd also like to say we thank you, and it shows that if we get an opportunity to express our views,
our wishes will come reality soon. So we thank you. That applause tells me that some of you, she has already spoken on their behalf. Babang ba lona, o ne a sa le bueletse he. And therefore they will be reluctant to raise hands now because their ideas have been said. Mohlomong tla ba le lesisitheo la ho emisa matsoho hobane ntlha tsa lona se di bue jwale. And fortunately, she stayed within limit because I had just omitted to say to you that each speaker is allocated maximum 4 minutes to say all that one want to say. Ntlha e nngwe e leng hore o e entse hantle ke ho bua a buela nakong eo e lekanyeditseng. Ne se ke bile ke re ke tlo le jwetsa hore motho ka mong ya fumana monyetla wa ho bua o tlameha ho bua metsotso e mene fela. And we also discourage people from taking photos and videos in this proceeding because our experience is that sometimes such information is used and people are victimized. Ntlha e nngwe re tlo tlameha re kgalemelle ke ya batho ba nkang dinepe le di-video tsena. Nepe tsena le di-video tsena re lemohile hore ka nako e nngwe di a sebediswa mme di sebedisetswa ho hlekefetsa batho ba bang. Mme ha re tlo dumela hore di nkuwe dinepe tseo le di-video tseo. We plead with you to be comfortable then that all the information that we have said will be preserved because the information is live on Parliament TV 408. Me ntlha e nngwe re tla lakatsang hore re le jwetse yona ke hore le be le bolokolohi tlhahisoleseding kapa ntlha tsohle tsa lona ha di tlo sebediswa hampe di tla be di le teng mane ho Parliament TV channel 408. And therefore, if you speak the time that you are limited to, you will be giving chance to other people to speak. You can see how many we are. Me haeba o tla dula nakong eo e lekanyeditsweng kapa o sebedisa bonyane ba yona ho tlo bolela hore batho ba bang ba tlo fumana monyetla wa ho bua hobane wa bonahala hore batho ba bangata ba tlo batla ho bua ka jeno. The next speaker can proceed. Spuisela thanks ka tswela pele. Thank you very much, Mr. Program Director. Re leboha motsamaisi wa mosebetsi. My name is Ramorabe Mojanaga. Lebitso la ka ke Ramarabe Mojanaga. With affiliation, I belong to Ipupeng Farmers Association as an ordinary member. Ke tswa mokgeng wa Ipupeng Ipupeng Farmers Association. Ke tswa Ipupeng Farmers Association. I also want to indicate that I have not had any prior access to the bill itself. Ke batla hore ke hlalose hore a ke aka ka ifumana bili enana. Therefore, the preparation that I have made here, Le ditlhophiso tse ke di entseng kwano mothating ona, it's based on the experience that I have gathered since I was affiliated to Ipupeng Farmers Association. ke tlo sebedisa boitsebelo ba ka ho tswa ho Ipupeng Farmers Association ho tla etsa phehiso ya ka mona. There are key words that I have identified in this preservation and development of agricultural land. Ho na le mantswe a ke nana hore ke a sehlohong a mararo ao ke a boneng a hlaha biling enana. I am not going to try to explain them, but the key words are preservation, development, bill, and land. Mantswe a bohlokwa ke tshireletso, ke ntshetsopele, la ho qetela ke lefatshe. Yeah. And then I'm going to focus on land. Me ke tlo tibisa maikutlo ho lefatshe. Bothaville is referred to as the Milieu of Stadtfan South Africa. Bothaville ho thwe ke yona e itlhommeng pele ka bohlahisi ba poone. How many commercial farmers who are specializing on the production of maize has this government produced in Bothaville?
Ki ba bakae bao e leng bahlahisi ba poone ba tswang lebatoweng lena ba ileng ba hlahiswa kapa ba fumana dithuso ho tswa mmusong ona? I leave it to you. Ke tla e tlohella lona. I've said I'm going to focus on land. Ke tse ke tlo tibisa maikutlo ho mobu. I'm disappointed when the person who was presenting the preamble of the bill said, Ke ne ke swabile haholo motho ya ne re etsetsa selelekela sa bili ena ha a ne a re the bill does not provide for ownership. bili ena ha e tlo fumana ha e tlo fana ka monyetla wa hore batho ebe bona ba fumantshwang mobu kapa lefatshe. How do you address the problem of development when it's not tied to ownership? O kena jwang mosebetsing wa ho ntshetsa pele lefatshe empa o sa bue ka hore batho ba tlo ba le lefatshe jwang? Because ownership Hobane ho ba le lona lefatshe leo makes it possible for me to generate all the resources in order to develop that particular land. di tlo nthusa hore ke ipokanyetse mehlodi yohle e tla tlo nthusa ho ntshetsa pele mosebetsi wa ka. When we talk of this ownership, we talk of things of the agreement with the person who owns that particular land, whether you enter into a contract on lease contract basis or on title deed basis. Ntla ena I tshopodi haholo hobane e amana haholo le dintlha tsa dikontraka tseo batho ba tla tlo di tekena. Dikontraka tse buang ka di-lease jwalo jwalo. And related to that is the question of funding. Ntla e nngwe ya amanang le yona eo ke ntlha ya thuso ya tsa ditjhelete. I have attended many workshops with regard to the activities that we are doing right at that end. Ki ile ho di-workshop tse ngata haholo tse buang ka mosebetsi o re etsang ka nqane. They said funding is interrelated with ownership. O itswe ntlha ena e thuso ya ditjhelete e ya amana haholo le ho ba le mobu kapa le lefatshe. There is no way we can get funding if that land does not belong to us. Ha hona ka mokgwa o re ka fumanang thuso ya ditjhelete ha eba lefatshe leo ha se la rona. Recently, I wanted to interdict somebody not to enter into my kraal. Morao tjena ne ke batla ho etsa kopo ya semmuso ya ho thibela motho ya neng a batla ho kena sakeng la ka. I went to the local magistrate offices and I was addressed by the prosecutor. Ke ile ka ya kantorong tsa magistrata mme moo ka fihla ka bua le motjhotjhisi. I was referred to Velcom at the legal aid. Legal aid ile nromela kwana na Velcom And they talked about ownership. mme bona ba bua ka yona ntlha e ya hore lefatshe ha se la ka. They said, where is a piece of paper? Where is a piece of paper where it is written that that particular individual that you interdict has been or has taken your land? Seo ba ileng ba mpatla kapa ba ileng ba mpotsa ka sona ke pampitshana e bontshang hore ke nna monga wa sebaka seo se ne ke batla ho thibela motho a kene ho sona. I conclude. Ke diela dikgala. I have invested 20,000 rand to build a structure for the pigs. Ke tsetetse tjhelete ka bang 20,000 e le ha ke batla ho ahela dikolobe tsa ka. I have no guarantee that if I die tomorrow, my children will sell that structure or will take over that structure because that land does not belong to me. A ke na tiisetso ho hang hore la eba mohlomong ka tsoa ke sa phele hosane bana ba ka ba tlo kgona ho tswela pele le mosebetsi o ne ntse ke o etsa le ho sebetsa ka tsela e ne ntse ke sebetsa ka yona. I unfortunately cannot support this bill unless it addresses these two issues.
ka bomadimabe ke be ka itsheetsa bili ena ntle le haeba e ne e bua ka ntlha tseo tse pedi tse ke buileng ka tsona. Thank you for the opportunity. Ke lebohela monyetla. Next speaker. By saying I support the bill, although we need help, we must be assisted. Because I've heard one gentleman here, he said they are not here to ask for votes. If they are not here to ask for votes, please, there must be honesty. Please give feedback to the people or come back to the people. Capital city, maize capital city. The previous speaker said most maize is produced in this area.
but there's no mining area. Re sebetsa ka yona poone le tsona diphoofolo. We work with maize and livestock. Le entse ntho e ntle ho tla moo. You did the right thing Mo by ntse le ba bua coming teng. here. Mwanza ba bua teng. You came to the right place where you were needed most. Ho kopa go tshepisa go tla hape ntate. Please promise us, say that you'll come back again. O tla ba welcome. We'll welcome you. Thank you. Thank you very much. Just a moment. We have a situation here that there's a lot of people still outside. Ho na le bothatanyana, ho santsane ho na le batho ba bangata ba ka ntle. We don't want to behave as if we didn't want people to come in here. We didn't want to behave as if we don't want people to come in here. Ha re batle ho itshwara jwalo ka eka ha re batle batho ho tla nka karolo mona. But there are people who came for a meeting of human settlement, not this bill. Empa ho na le batho ba keneng karolong ka mona ba ya kopanong ya phano ya matlo e seng ka taba tsa billion. So we'll encourage those people to continue to proceed to that venue so that they can leave space for those who came for the bill. Mme re le kgothaletsa hore le tswe ka mona karolong le ye tulong ya kopano eo e le hore batho ba tlo bua ka taba tsa billion e be bona ba kgonang ho ba ka mona karolong. And we also encourage those who have already spoken, if they can manage to give space also, because a lot of people still want to come in. Mme re kopa ba seng ba beile diphehiso ba ye ka ntle ho etsetsa hore ba santsane ba le ka ntle ba kgona ho fumana sebaka ka hare. We are appealing for cooperation in this regard. Re kopa tshebedisano mmoho ntlheng ena. I thank you. Ke a leboha. Proceed. O ka tswela pele. Ha re lebohe baetapele ba Palamente. Re leboha. I would like to thank the leadership of Parliament. Ke nahana hore ha la etsa phoso ka ho tla mona. I believe that you didn't make a mistake by coming to this place. Re na le mathata We've got challenges mabapi le mobu in connection with the land. ka hona bile ya lona ke a e support. By so saying, I support your bill. Nna ke le Mabuti Hlabathi. My name is Mabuti Hlabati. Sello sa ka se seng. My only request is one. Go tloha ka 2015 From 2015, ke ile Benny's Plain I went to Venice Flay ko Maritzburg. in Pietermaritzburg. Pietermaritzburg. In Pietermaritzburg. Ka lo ithuta ka Phikari. I went there to be trained in piggery. Ka traina ka qeta tsohle. I did that training and completed all the required. Ho kgutla ha ka ko Thereafter, when I came back, ke fitile ka etsa application masepaleng. I submitted an application to the municipality Ke kopa 5 hectares. requesting 5 hectares Mo teng ke lo haha dikolo tse tharo. where I was going to build to make 3 buildings Hore ke kgone ho etsa nthwena ya Phikari ho tswa di sankhane ke ho di rekisa. so that I can start my piggery business so that I can sell. Plan I made a plan. I went to CEDA in order to fulfill the requirements. Now, sorry. What is remaining is to get the land so that I can proceed. Mo planning ya batho ba tlo fumana mosebetsi ho ya ka plan ya ke batho ba 15. According to my plan, 15 people are going to get employment. Ba do fitela hona jwale bothata ba Bothaville lease agreement. Up to now, among the Bothaville people is the issue of the lease agreements. Ke a leboha. Thank you. Just before you talk, I'm sorry that I'll keep on interrupting you. These people who have said to be
having to be going to another meeting. It's not only human settlement. It's those who are from human settlement, labor, Department of Labor, CCMA, complaints, community complaints, and RAF. Batho bao ba neng ba tlameha hore ba ya kopano ke batho ba yang ba lo kopana le lefapha la Labour, ke batho ba tlameha ho kopana le CCMA, ke batho ba tlameha ho kopana le RAF. So those people must not miss the information that they were expecting to get or provide in those meetings. Batho bao In that meeting. ha ba tlameha ho fituwa ke tlhahisoleseding eo ba ne ba tlameha ho e fumana dikopanong tseo. Proceed. Tswela pele ntate. Greetings to all parliamentarians. I have a problem with my voice, but I will try and speak. I get excited, I get very happy when I hear parliamentarians speak about land. We are often told that there are also farms around, but we are never told where they are. It is embarrassing to hear other people raise their challenges around the issue of land. It is the issue that is also affecting me. The sad thing is most people from this area in Bothaville know that I'm a farmer. They know that I have tractors. People are of the belief that I got support and assistance, but I used all my money. I used my money to sustain my family. Even with those who are aspirant farmers who want to start, who want to have information on how they can access the land, they approach me. But I'm sorry, but I have to tell them I don't have those channels myself. I realize that the department is unable to assist all of us. Therefore, I decided to approach banks in order to loan money so that I can start farming the land. So upon getting there, one of the things that they request or expect from us is a piece of paper that says that I am leasing a piece of land somewhere. Now when I go to municipality to check if I can get the lease, the municipality issues me with a confirmed letter. Now those people that I approach for support, they saying they are tired of receiving those confirmed letters. What they want is lease agreements. Now, I approached the municipality, and upon getting there, I even indicated to them that my farm has employed a number of people. Now, if I have to close that farm, those people will ultimately lose their jobs. Now, I was given some time so that I can wait a little bit. That time has since lapsed, and I'm still waiting. Now, what happened, what I was told, which is the sad thing, is
When I was told, when I wanted to get my documents, I was told to wait for another group of people to be attended, and then mine will be attended after that. Jwale be ke mmotse ke re ho bolelang hore ba engwe ke ke leng ho bona le ntropela ka batho bana motho a le ha o qeta mo thusa ka mobu motho mo ita o tlo mo thusa ka trekere o mo thusa ka nna di tseo se ke na di trekere ke na di pele yo hana wa le ha be le batla go tsena. I told them that in that manner, it is a way of derailing my progress, because some of those people that are going to get support, they're going to get tractors. It's the tractors I have. They're going to get some of the stuff, and all of those things is all the things that I have. Ka jareteng ya ka di tletse di ngata a sone ke dilemo tse butse ke over 15 years ke kopa ho etsa di-application mara ha ona motho a nthusang. I have implements, I have tools in my yard. I have gathered them for a period of over 15 years, but for the simple support that I need, I'm not getting. Le hona jwale ha e be le rata ntho ho bona le kana la ya le mantshimong tse ke na le batho tse ke kotula ona mara. Even now, even if you want to, you can make a turn by my place. You will see that there are people who are working there. I'm still working, I'm still harvesting. Mara ha ka ta ho kotula ke lo ba le ka bone ha ke kgone ho fumana thuso. But when we are done with that harvest, I may need to let them go because I'm unable to sustain my business further than that. Into ke re nna hona jwale ke kopa mo fela ha be le na lo kgona ho le mpeng mo. Which is why I am saying I have only one request. Can I be provided with land so that I can continue? I will end there. Thank you. A ke dumedise boetapele ba Nala, ke dumedise le boetapele ba Palamente national. I would like to take this opportunity to send my greetings to the leadership of Nala and to the leadership of National Parliament. Ka lebitso ke Moeketsi Majwe. My name is Moeketsi Majwe. Ke hlaha hona mona Bothaville. I am from here in Bothaville. Me ke na le company ya Sehlangene Name of my company is Slangene. mo ke leng chairman teng. I am the chairman in that company. Sehlangene se na le polasi ya boholo ba 506 hectares. Slangene has a farm which is 506 hectares. Ke polasi e ka tlase ho municipality. That farm falls under the municipality. Me polasi eo e na le potential bakeng sa temo. And that farm E na le potential bakeng sa temo le kgulo mmoho le ho etsa dihoko tsa dikgoho. Now, that farm has potential for stock farming and also for agricultural planting and also piggery. Empa polasi eo e mono re hloka ho fumana di-funds ka lebaka la hobane ho batleha lease agreement ho tswa ha masepala. But our challenge is we are at a point where we would like to receive funding to sustain us, but the challenge is we also need a lease agreement from the municipality. Jwalo ka ha ho tlile parliament, Now that Parliament is here, re kopa hore e bue le province e thuse bo masepala ba rona hore ba tsebe hore na ba ka re thusa ka tsela. we would like you to engage
them so that they can advise province on how they can assist us. ntlha ya bobedi e ke batlang ho ya ho yona The second point I want to get to, ke deputy chairperson ya AFASA e leng African Farmers Association of South Africa. I am the deputy chairperson of AFASA, which is African Farmers Association of South Africa. Mono mo ke emeng teng ke emetse batho ba hlahang Wesselsbron mmoho le Bothaville e ahang nala ka boyona. I am here representing members from Bothaville and Wesselsbron. Bothaville and Wesselsbron, Yeah. which forms a greater part of this Nala area. Sebakeng seo se mo re emetse baahi ba masaka ba dipolasi le bana ba bang kaofela ha bona. Now, in that area, we represent farmers who have started their own kraals and who are sustaining themselves. Ha le bona mme wa pele ya neng a eme mona a bua hore ke chairperson ya bomme e kgethuweng la bohlano. The lady or the first speaker who indicated that she was elected recently on Friday. Bomme bano rona re le nala re ikopantse re le Wesselsbron le Bothaville re ile ra ikopanya na ba structure sa ho thusa batho bakeng sa hore ho be le tswelopele tabeng ya dipolasi. We came up with that structure such that, so that we can assist aspirant farmers to start up. Jwale ha le bona bomme le bona ba se ba eme ka maoto ba ikopantse ebile ba entse committee ke ka tlhotlheletso ya rona re le AFASA hore re leke ho bona hore na re ka phedisa malapa ka tsela ya mofuta ofeng. It is due to our influence that we have also extended to also support women. Now that you have seen that lady who was here, such that they can also start their own business in farming. Jwale re ne re kopa hore parlamente jwalo ka e tlile kwano le tseba hore nampo e mona Bothaville dipolasi di mona Bothaville re ne re kopa hore re le batho ba batsho re ke re fuwe monyetla wa hore re be borapolasi ba atlehileng le bona hore re so hona le sebui se buileng mona ha se bua ka the black commercial farmers. Re ne re batla hore ho ko bona hale hore re sebakeng sa dipolasi tse ka tsa tlisang dijo tsa tlisa le moruo ka hare ho naha. Now, as you realize, this area is a farming area, and our wish, it's a wish we all have, we would like to have support. We would like to see black farmers emerging. We would like to see the rise of all people who want to participate in farming given an opportunity. Thank you. Re support. Are you finishing? Let's conclude. Yes, I re support a bill jwalo ka ha nationally e tlile kwano empa re batla hore ka mora hore nationally e tsamaye. We support the bill now that National Parliament is here, but what we would like to see, Ha nationally e qeta ho tsamaya re batla diphetoho ho batho ba dulang nala e leng Bothaville le Wesselsbron. we would like to see changes or developments, especially for people who stay in Bothaville and Wesselsbron. We thank you. Dumelang parlamente, Good day, Parliament. thabela wa parlamente mona khotso Bothaville. We are happy to be here in Bothaville.
And Nala, I don't have much to say, Parliament. These contracts. I would like my input to be based on lease agreement. And it's something that rests in the shoulders of the municipality. That is the reason why people from Bothaville don't get farms. Because that document that indicates that the land is in your land, in your responsibility, it's something that rests in the, or something that is the responsibility of the municipality. I am saying this because I'm from Khotsong Community Management Committee. So, who masipala wa bona ka hara di-community tse teng, o na le tokomane eo ya di-community. Now, what I'm saying is why Maspala municipality is, they are sitting with a document that indicates who are those communities. So the community tseo di matsong a masipala ka hore mo ka ho ithuta hore polasi ke eng. They are in the hands of municipality because the mere formation of them is for a mere fact that we are there to learn. Jwale ke ka ho batho bana ba sa fumane dipolasi hobane masipala o ithuntse hobane o batla ho bana le karolo ka hara tsona di-community tseo. The main reason why this is not moving is the influence the municipality wants to play. Ki bua tjena ka hobane re na le di-hectare tse ka bang 500 and couple hectares ka hara Divers Park. I'm saying this on the basis that there's over 500 hectares available at Divers Park. Divers Park. Or Divers Pan. So ka hara Divers Park hobane le re fumana re na le mathata a sa fumane diterekere dithuso dipante ka baka la ntho ena eo thweng ke tokomane. The main reason why we are not benefiting getting implements in that Divers Pan is because of that document we have submitted. So then kind of re qeteletse re nkile lekgowa le haufinyana le rona hore le re thuse hore nna re ka lema jwang re ka tseba jwang ka phoofolo le temo. So what we found is a white farmer who was prepared to assist us and train us into farming. Ka re etsa lease le ena ya hore 5 years a kgone ho ruta hore na temo ke eng. And then what we did was to have a lease or an agreement with him that in a period of 5 years, we will be looking at the progress that we have made. We have been taught about this bill. It has been years that we have been taught about this bill. Up to today, we are still being taught about this bill. I'm saying this because when municipality reports or says anything about that farming stuff, they say they are leasing farms. They gave us 10 years to spend in that farm. They gave us a 10 years lease. When they realized that we were making progress together with that white farmer, they added another 5 years. After that 15 years,
corruption Ha corruption entered e the qala frame. e qala ka taba ho kena masepala. When corruption started, that's when the municipality came into the picture. Ha re kokota ka hare ho office ya town manager. When we were knocking in the office of the town manager, Ha ba go bolela ga tsi ka polasi. he told us he doesn't know anything about that farm. Re khutle rona ka hara polasi e. Re khutle ka hare yona polasi e, polasi ko re community. Ha re khutle re ke. Oh, they told us to go back into that commerce, into that farm. Ha re le ka hara polasi e ka re qala go groupana re di project tse supileng. And as we were getting into that farm, we grouped each other and we came up with about 7 projects. Mo 7 project tseo ka ha re na re le lekgwa ka hare. In those 7 projects, because we had a white person Ka re amongst qale- us, Can you please conclude? Ka re qetela re etsa ntho nngwe re e bitsang share grouping. we ended up coming up with an idea of share grouping. Ha re qetela etsa share grouping ya ha ba utlwa hore ntho e tla pokotong ya rona jwale ra share. After they heard about that share grouping, after they realized that there is something that is making its way into our pockets, Ho na le hore ba re fe dipolasi. Masepala. Masepala ha tshwantse a tlose ka hara community ya hae, a re fe diploto kapa a re fe dipolasi. instead of accommodating us into farms, taking us from communities, Ka qalela re kontraka ya rona e fedile. that's when they started saying, now our leases are over. Ha o tla bana le lentswe la hore dipolasi tsa batho ba batsho di bua ke motho ka molomo wa hae ke disupi. Di tswang fela ka mola kaya le ntlo ha e sa le yo, dikgoho ha di sa le yo. That is where now, Ra leboha ka billion e tlileng. thank you for this bill. You can continue. Greetings to all the leaders from the parliament and the leaders from the municipality. Ke dumedisa boetapele bohle ba palamente bo teng ka pela rona e ka sitana le ba masepala And the community at large. le setjhaba ka kakaretso. Thank you. My name is Mwiketsi Mabaso. Lebitso la ka ke Meeketsi Mabaso. I'm a grain farmer. I'm farming here in the municipal land. Ke moruthollo ke hona ka hara masepala enwa. And I'm also a deputy chairman of YAD, which is the Youth in Agriculture and Development. Ke motlatsa modulasetulo wa komiti eno hona mona ka hara masepala enwa. We have our compliments and the complaints from the municipality. Re na le dithoholetso le ditletlebo ho masepala. But then I'll start with the complaints. Empa And complaint. ke tla qala ka ditletlebo. We have the issue of the lease agreements here in Bothaville. Re na le ditaba tsa di-lease agreement kapa tumellano tsa tshebetso mona Bothaville. I believe it has been more than 5 years, if I'm not wrong. We Give haven't me- got any lease agreement. Ke dumela hore ka ba dilemo tse 5 jwalo empa re soka ba re tekena ditumello tsena hape. Lease agreement, tse batho ba di tholang, hona le batho ba di tholang, ba bang ha ba di thole. Some people do get these lease agreements, some don't get them. Di ke maketse ha ntate a re ba le ba fuwa 10 years. I was so shocked when I heard the other gentleman saying they got 10-year lease We- contract. Which is nna lefapha la rona la YAD le nrometse gore ke tlo e lwanela ntho e ka reng. Because from my group, they sent me here to demand or to get more clarity on that. Batho ba ne ba na le di-lease before ba ne ba fuwe di-3-year lease. People who got lease contracts before were given 3-year lease contracts. So re kopa from the
masepala wa rona re So- kopa e eketswe to the minimum of 10 years. So we request from our municipality that it be extended to a minimum of 10 years. Ha ne ke le Welkom man re kopane le MEC, Bloemfontein re kopane le MEC. When we were in Bloemfontein in a meeting with the MEC, O itse o tlo fa preference batjha he said he will give preference to the youth mo lefatsheng. from the land. Empa re ka se tlohele kutu ya rona hobane ke di-mentor tsa rona, our male elders, We cannot leave behind our elders because our elders our mentors. are our men. Ke ba tataisi ba rona. So now we had the MEC, we itse ho rona, MEC said to us, we must introduce ourselves to agriculture. re tshwantse re itsebise kapo re ikenye tabeng tsa temo. There are a lot of youth who want to join agriculture, Ho na le batjha ba bangata ba batlang ho nka karolo temong. but there's a huge steel door that's closing ahead of us, Empa ho na le lemati le leholo le re thibelang le emeng ka pela rona. which is the leases. E leng taba ya ditumallano tsena tsa tshebetso. Ho masepala wa rona wa Nala, To our Nala municipality, re kopa farm audit as soon as yesterday. we request the farm audit as soon as yesterday. Because now ha re tsebe hore masepala wa rona ga dipolasi tse kae. We don't even know how many farms does our municipality have. Re le batjha re bangata ba tla kena ka hara temo empa ha re thole mobu. We are many youth who want to participate in farming but we want to get the land. Mobu e re e bona ke mobu e occupied. The land that we see is already occupied. Jwale re le bangata re lwanela poleke e one. So we are many and competing for one piece of land. Ha re batle re bue ka di-hearsay hore mobu o le kwa masepala, mobu o le kwa masepala, re kopa lengolo le tswa ho masepala le nang le farm audit. We don't want to depend on hearsay. We want to get the land audit from the municipality Hore re kgone ho introduce by ourselves mo agriculture. so that we can introduce ourselves in the agricultural sector. This year re fituwe ke di-fundings. This year we missed out on the funding process Ka lebaka la di-lease contracts. because of the lease contracts. Le nna ke o mong ba fuweng confirmation letter. I'm one of those people who received the confirmation letter, Empa ha ke ya Department of Land and Rural Development ba re ha ena mosola. but the department, when I approach it, is saying that has no benefit. Ne ke thusiwa ke Grain SA, I was assisted by Grain SA, but no ke na ba doubt hobane ha ke na list tokomane e bulang ke na le list. but now they doubt to assist me because I don't have a lease contract. Jwale ke ntho e ke e kopang ho masepala, ke kopa Palamente e fe masepala pressure. So that's my request from the to the municipality. May Parliament please pressurize the Ba kgone municipality ho re fa di-lease tsa rona. to give us our lease contracts. Re ba bitsitse hore e be bona baetapele ba rona ba kgone ho re sebeletsa. We call them out as our leadership to assist us. Jwale ha re hloke hore re ntshe ditjotjo hore re thole di-lease tsa rona. We don't have to bribe. We don't have to bribe in order to get our lease contracts. Ho hakalo ke nahana ke tse bona batjha ba yadi e di lwanelang. That's what we are fighting for as the youth of the yard. Bill e re e fumaneng fona e ke nna ke e fumaneng. The bill that I got today, Nna ke a e support I support it, le ba nsupportang. and those who are supporting Empa me. implementation na e tlo ba teng na. But are we going to get the accurate implementation? Ha re sa batla ho no be le dipuo tsa hore re tla e implementa. We don't want to hear the sayings that we are going to implement it. Re buile re kgathetse. We have talked a lot, we are No tired. ke ena ke nako ya hore re phamise leoto re tsamaye re ye pele. Now is the time to move forward. Ke kopa masepala wa rona tswetswe. Please, 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 our Ke municipality, kopa le implemente sena se le re tliseditseng sona. please implement what has been brought here. Ha ra se bitsa se tlisitswe ke lona. We didn't call upon us this, it's you who brought this to us. Ke a leboha. Thank you very much. Can you go to that table with your party flash? You can continue.
Ka leboha Thank- goba parlamente be mona Bothaville. I appreciate the fact that Parliament is here in Bothaville. And then rona re na le polasi. We have a farming land. Ya kore alrate la re. Alrat. Lena face. Alrat. Leke ki. Don't forget to give us your name. Oh, nake Max Koko. My name is Max Kokoma. Plus, project ya rona ke Milano. Our project is in Bilani. Haufi le location mona. We are next to the local location or township. Jwale ne ke re kopa hore a kore re kopile ditjhelete. We requested funding. Ya di tlile. We got the funding. Jwale di official tsa rona batho a ho. The problem is our officials, my Ya leaders. kore tjhelete teng go ba le contract. We have funding, but the contractors are running away. Ya kore re na le yona pleke ya difariki. We have a piggery place. Ya kore ho hauwe matlo a ka ba 4. There are about 4 buildings. Le a mabedi a ditogo. Ditogo. And 2 storage buildings for storage. Le metsi a teng ntho engwe le engwe e teng. We've got water, everything is there. Ka re mo stepeng sa boraro. We are on the third stage. Jwanong batho bana ba re etelletseng pele di-official. But our leadership, that is the officials, ekare ba batla hore sebetsa hampe le contract. they are the ones who are not really doing things accordingly or who want to sabotage us. Jwale ne ke rata hore tje ka parlamente e le mona hobane ntho ena kaofela le e entseng ga e support. As Parliament is here, we are supporting you with everything that you are doing. Ne re kopa fela But our only request re kopa hore bonyane ba bahlano or ba bararo is that ba tjeka fela bo rona. maybe 3 La lo or bona 5 batho of ao. you, we can just go and check what we are talking And about. then be le hore ke bua ka ntho e le lona parlamente le bone. So that I can talk about something that you as parliamentarian could have had the opportunity to go and see it. Ne kopa thuso e kgolo e jwalo fela. That's the Ha re great batla ho senya nako. assistance that we need. I don't want to waste time. Thank you. Listen to the young person. Ke kopa le mamele motjha. Greetings to all. Ke a dumedisa ho bohle. My name is Tshepo Mbuto Lebitso la ka ke Tshepo Mbuto. from Mrs. Bromonyake. Ke tloa Wesselsbron Monyakeng. I stand here today as the member of the community. Ke ema mona ke le karolo ya setjhaba. I partially agree with the bill. I don't fully agree with it. Ha ke dumellane ka hohle hohle le bili. Empa ne hona le karolwana tse ke di tshehetsang. In that say, I would like to say, like, I have questions to the parliament. Ke ka tsela eo ke re ke na le dipotso ho parlamente. And I'm pretty sure the community, even the community wants to know what are the implements that you're going to implement to the community. Mme ke a tshepa hore le setjhaba se tshehetsa maikutlo a ka ke re ebe ke difeng dintho tse le tla di kenya tshebetsong. Because like it's been time, like we've been practicing agriculture, but there haven't been any implements supporting this thing, especially in our small community. Ha re di implement bolela disebediswa. Oh. Okay, o ka pheta he. As I was saying, I said we've been doing agriculture in a small community from Bothaville. Re ne ntse re etsa temo re le setjhaba Wesselsbron.
there are things that the government can never really understand what is going on there because there's a lot of things that we're doing. I don't even know what to say, but I will put it in this way. There are things that I want to ask the government is, what are the things that they're going to do? What is this bill going to include the community on? And when are these things going to be implemented in our community? Ibe ke batla ho tseba hore na ebe mmuso o tla etsang ho netefatsa hore dintho di etsuwa ka tshwanelo mme di tla etsahala ne setjhabeng. That's all I wanted to say. Ke tsohle tseo ke ne ke batla ho di bua. Oh, I'm done. Thank you. Yes. If there are people standing there are still 3 more chairs. 4, 5, 6, 7, 8 chairs. In front of me here. Haeba ho ntse ho na le batho ba hlokang ditulo, dikgeo di teng mona, ditulo di teng, di ka ba 2, 3, di ka ba 4, 5, di teng dikgeo. I am now going to call for hands on my right. Jwale ke tla hlakoreng lena le letona, mme ke tla nka matsoho a 10. I can still go by that approach of starting with women. Tseki ka nna ka nka lewalane la hore ke qale pele ka bomme. Any women who want to go first? Ana ba teng bo The lady with the white head. mana mnyetla re kopa le mise matsoho bomme. And the next one next to you. Ka latela ke eo. And the one at the back. Morao mo. Yes. That was the next one. You were the next one. Ke ne ke supile wena. Ba phelile bo mama manje. Ba felletse bomme. Right. Let me. Here's this one with a blue head. Katiba blue. Now then we go further. Come with that gentleman with the blue cap. And that one at the corner there, right at the corner behind. And this one with a Samsung. What Samsung? That one on my right, beside officer. You next to the lady. Behind you, yes, that one. How many left? We're done. Okay, another round will come. The ones who have just spoken from this side, they have been sticking to the 4 minutes. Bana ba fumane monyetla ba neng ba tloa hlakoreng lena ba buile ba itsipamisitse metsotsong eo e mene eo re faneng ka yona. And we can see that there's a very big issue of land. Mme re bile re a bona hore ho na le ntlha eo e sa duleng hantle maikutlong a batho ba bangata. And we have heard it and we believe it. Ya naha mme re a itumela ntlha eo e buang. So those who still have that issue of land may not worry because it's already in the hands of Parliament now. Me ba ba ntse ba na le ntlha eo ya bana le taba eo ya lefatshe. A le a tlameha ho tshwenyeha hobane se re na le ona e hatisitswe e ngodisitswe mane. Let's proceed. Ha re tsweleng pele. Let me greet. Please, let us hear the speaker. Khutso. Re kgone ho utlwa sebui. I would like to greet the community that has gathered here and the leadership that is here with us.
Without any waste of time, we are a group of widows and widowers. And your name? Lebitso la ka ke nna Nelly Matshidiso Motutsi. My name is Nelly Matsidiso Mtuchi. Ke dula hona mona Kgotsong. I'm a resident of Khotsong. Lebaka la rona la hore re le rona re tlo hlaha. The reason why we honored this invitation, Re bomme ba ntseng ba lema mane Sasa. we are farmers Le in bontate. Sasa. We are women, there's also men. Jwale ha re lema moo re na le bothata When we are busy there planting, ka hore there's a challenge. re tla le dintho dikgarafu tsa rona tse re lemang ka tsona. We bring our own implements, spades. Ha re na ntho tse re sebetsang ka tsona. We don't have tools. Le ha re batla ho lema re jale re etse dipeo. Re Even- tshwanetse dipeo tsena re di ntshe dipokothong tsa rona. Even when we want to start planting, when we want to start throwing seed into the soil, that seed must come out of our own pocket. Jwale ka mokgwa o le rona re kopa ho thuswa. In Tje that ka manner, ha ho thwe ho na le bomme ba mokgatlo o kgethuweng Labohlano. now, as women, we would also like to get support. Re Now support- that there's this announcement that there's an organization of women that elected a woman on Friday. Re support-a bomme bao le ha ne re le siko. We are in support of those women, even though we were not present there. Ka lebaka la hobane ba re emetse. Mainly because they represent our wishes. Le rona re sentse re le ba bang ba hore le rona le nke ditokomane tsa rona le rona re kgone hore re le re thuse. So that we can also start also producing our documents so that we can get assistance. Ka hore Sesotho se re bana ba kgole ba bitsana ka melodi. Ka mokgwa oo le rona re kopa hore re itshwareletse ho bona. Because this is as important, because there's an idiomatic expression in Sesotho that says each one, or there must be some kind of unity amongst people. Ka mokgwa oo re hloka ntho tse ngata mona mo re lemang hona teng. We need so many things in this space. Re kopa fence e re kgonang hore re teratele mo re lemang teng. We need the fence that will also allow us to demarcate our spaces. Hobane ha manete ha le lema hona le ba shebileng. Because in all honesty, when you start planting, there are others who are watching. Ha di se di hlaile ha re sa le bang re se re le bangata. When now the plants are coming out, starting to grow, there are now so many people with interest. Ha jwanong ha re ntse mo re plantile mo re teratetse hantle. Now, if in case we will have that ability of demarcating, Re nahana Or hore ntho fencing. tsa rona di tla be di tshireletsehile ka hore re a lema re a rekisa. we believe that after fencing, our produce will be safe, and we will also get an opportunity to sell our produce. Ka mokgwa o re nahana hore jwalo ka ha parlamente e tlile le rona re tsebahale basadi ba ipopeng le bahlolohadi ba teng hore ka nnete le rona re na le sebomo. Re utlwile ko ho nka metsi re a lata mane ka morao re a tisa ka mona ka dijareteng mo re lemmeng hona teng. Re nahana hore ha o ka ba bang bobebe le rona ra fuwa di-hose pipe ra kgona ho lema hantle le dipeo ra di fumana tse re thuswang ka tsona le rona re tla thusahala. Ka mokgwa oo ke support-a parlamente hore le rona e tle re thuse. We are encouraged by your presence here, and we know that once we have registered, once we have started, we will be able to protect our produce and prosper. You know, maybe give libesi kwa ore basadi ba itse ba support ka ba support the bill na. We support it.
re ke dumedise setjhaba sa Nala, ke dumedise boetapele ba Nala, all protocol observed. I would like to greet the community of Nala, the leadership of Nala. Please, listen to a woman and a youth. Re a kopa, ha re mameleng batjha le bomme. Ke dumedisitse baetapele ba Nala le ba teng ba tswang setjhabeng. E re ke lebohe moetapele wa ka, batjha ba tla o betsa ke youth e ndala. I would like to thank you, my leadership. The youth, we will punish you, and I belong into the matured youth. Ka lebitso ke Khuitsimang Milk My name is Huitimang Melk. from constituency office I'm from the constituency office mo Nala mo. here in Nala. Nna ntho ke tlileng ka yone fela se ntho e kalo because o tlile re nke metsotso e mene fela. What brought me here is a minor issue. Yeah. Ke tlo kopa fela hore parlamente jwalo ka e tlile setjhabeng. I would like to make a request that now that Parliament has presented itself in front of the community, Ditshepiso tse tlang ka tsone e di phethahatse. you must implement all the promises that you are making. Hobane moetapele wa ka ke sebetsa hona parlamenteng mane Wesselsbron. Because my leader, as I am, I work in Parliament there in Wesselsbron. So ha le sa kgutlele ho bona. Wa utlwa ke tlo ba le challenge e kae? Ba tlo tla ho nna ka re nna ke tlile ho bona whereas e le boetapele bo ka hodimo ho nna bo tlileng ho bona. I will find challenges. I will find extreme pressure because you have brought this to the community, but now the community will think I was part of it. So ke tlo kopa ho boetapele bo tshepise batho bo etse ntho e bo e tshepisitseng batho. I would make a humble plea that with the promise you make, just fulfill them. And then ntho nngwe hape moetapele wa ka ke hore fela di official tsa lona Another thing, my leader, is your officials. di attend. Your officials must be in attendance. Lebaka ke lena Here's the reason. dipolasi di ngata mona Nala mona. There are so many farms around Nala, Mare boholo ba tsona but most of them di sebediswa ke batho ba basweu. are used by white Ha people. ke re feng batho ba rona first priority. Let us give first priority to our people. Ha ka lo moetapele wa ka ke batlo senya nako. Without any I waste of support the time, bill. I support this bill. Dumelang setjhaba sa Kgotsong, Greetings to the community of Khotsong. dumelang baetapele ba palamente. Greetings to the leadership from Ke a le Parliament. dumedisa e le nna mme Emily Mokgotlwane. I greet you. My name is Me Emily Mokhotlwane. Ke dumellana le bili sebakeng se seng ke a se ke a e hanetsa. I partly agree with the bill Hobane di ngata and disagree with other parts. di ngata ditshepiso tse re ileng ra di fumana. There's been so many promises before. Re na le project ya bahlolohadi, widow and widowers forum. We have a project, and this project is headed by widows and widowers. Forum. Widow and widowers forum. Ipopeng. We have a forum which is led by widows and widowers in Ipupeng. Re le mamane sasa. We planted an area called Sasa. Me Nini Ramungalo ke bona bana ba re batlela sebaka seo le di social worker tsa Velko. Nini Ramongalo was one of the people and social workers from Velcom who assisted us. Re na le bo mme Masehabane mo re kopane. We had the likes of Mema Sehabani there gathered together. Ne re le 160. There were about 160 of us. Uduma 160. Out of that 160, Re setse re le batho ba 7. there's only 7 people left. Empa re ntse re mamelletse. But we are still sticking it out. We are still patient.
Ha re le mme moo, when we have planted, dimela tsa rona di le ntle, meroho ya rona. when our produce is Yes. nice and beautiful, Re a sheba ka hare ho motse wa rona, we look around our community ho and na le township. batho There are people ba sileng malapa le bana. who have left their homes and their children. Ho na le batho There are people ba teng ba sa sebetseng, who are there but they are ba unemployed. sokolang. They are struggling to make Batho ends ba meet. jwalo, Such people, ha dimela tsa rona di le ntle, re a kga. when our produce is good, we harvest and give to them. Le ba le fatshe ba na le mafu ba sokola. Even to those, for an example, who may be dealing with a bereavement in a family, but they are struggling to make ends meet, Le bona re ne re ba kgella, re ba fa. with them we also get something for them and give them too. Jwale bothata ba rona hona jwale bo bong. But our challenge and problem at the moment is one. COVID ya etsa hore mobu wa rona COVID messed up our o soil. sokodise, re sokole ho peta. We're finding it hard Empa re ne re petile ka to nako. work on the soil. Jwale re peta ka diropo. Because previously we managed to do that, but now it's difficult. The soil is too hard. Tate Mabaso, o na ntse a bua mona, ke yena motho a na re thusa ka ho lema. Tate Mabazo came here and he presented, he made his input. He is one of the people who has been supporting and assisting us. Jwale ha re na hona jwale ha re na matla a hore ha re thusitse re mo hlatswe matsoho. But now our challenge is, after Tate Mabazo has assisted us, we have nothing to say thank you to him with or to thank him with. Ka hoo, re a tseba bahlolohadi ke ntho e nngwe. Bahlolohadi ha se ntho e tsotellwang. Ke ka hoo re ile ra ikopanya. Widows normally are people that are not really taken care of, which is why we decided to unite ourselves. Jwale ka hoo ne re kopa le lona jwalo ka parliament. Therefore, we would like you, Tshepiseng ho re thusa. as Parliament, promise us that you are going to help us, Ho re thusa ho tswele pele. and that should be sustainable support you are going to give us. Ka malapeng ho na le ba bang ba bahlolohadi ba sa sebetseng. In families, in the communities, there are widows and widowers without work or who are unemployed. Ene ba na le bana ba bolawa ke tlala. They have kids, they have children who are starving. Re ne re na le bona mane bana ba tloela ka lebaka la hobane ga ona le kelo. Ha ba na We were with them, working with them, but they can't help us anymore because of they don't have funds. jwale ne re kopa parliament. Ha re Therefore, ka fumana funding. we humbly request that we get funding. Ne re kopa ha re ka kampelwa mane hobaneng bana bana ke mahlo ba kgasetsa pela mo re jalang teng. We humbly request that we get assistance with fencing of the place that we work on because kids go in there every now and then and disturb. Le dikgomo di a kena heke ne tswile mo dikgomo di a kena di a re senyetsa ka nako re tsamaileng. Even the cows enter those spaces that we plant and they destroy what we have planted there. I thank you. I am done. Please don't disturb the speakers because what they are saying must be properly heard and properly recorded. Re a kopa sekeng la sitisa sebui ubani ntwe mo le nngwe se bui se buang ya tlameha hore e utlwahale. Batho ke a dumedisa batho ba Kgotsong. Greetings to all people of Botsong. Ke dumedise le parlamente ya rona. Greetings to our parliament. Ke a rata ha ka shemlena ha ke bona parlamente ya rona e re atumetse.
I am happy to see that Parliament has now come closer to us today. Jwale taba ya ka ke ena, Here's my issue. re se re le batho ba baholo, empa ho lema, re ntse re lema, re santse re na le ona matla. Yes, we are elderly now and a bit old, but we still have the energy to plant and work on planting. Jwale re ka rata ha mmuso wa rona o ka ra tumela le ha se re hodile jwalo, hobane ho hola ha se ona o ka etsang hore o ska sebetsa. O tla sebetsa ha o utlwa o santse o na le matla. Therefore, we would like to request our government to come closer to us, to assist us, because it doesn't mean that as we are, as old as we are, we are useless. We can still work as long as the energy is still there. We are willing to work. O ka tumela hobane ka nako re hloka dintho tse ka re sebetsang ka tsone, re hloka dipeo, re hloka disebediswa. Ha o ka tumela haholo, o bone na ka nnete ntse re tsamaisa ntho e re reng re a e etsa na. Come closer to us. Come closer to us. Bring support closer to us. Bring support in a form of seeds, water, and also so that you can also monitor our progress. Jwale nna ke le mamane boikutlo sekolong sa bana, le hae mona ke ntse ke itimela. I plant at the school, Bikucho, Jwale boikutlo and also at home, I also do my own planting. ke batla mane boikutlo ha re ka kreya metsi a tswang fatshe, ra kreya ntho e ka khurumetsang dijalo tsa rona ha tsatsi le tjhesa haholo. I would like to make a plea or a request that we be supported with borehole water and also some kind of a cover which will protect our plants from harsh or the sun. Jwale re batla le tshireletso hore ka mo re lemang teng ho kampelwe, bana ba ska ba kgona ho kena go senyetsa le batho ba ka thoko ho motse ba ska ba kgona ho kena ba re senyetsa. We would also like to be assisted with fencing to prevent people from jumping in and it destroy our crops. Ha ke na taba tse ngata he hakalo ke a kgutla fela nna ntho e ke ka e kopang ho nna bakeng sa ka sa temo e ka hara lapa la ka, ke hloka pipe, ke hloka kiribae, ke hloka spittle grass. I don't really have much to say. If I may have to make a personal plea, I would like to be assisted with the gardening at my home. I need a wheelbarrow, I need a hose pipe, I need a spade so that I can continue planting at home. Forgot to give us a name. Ke Melina Khauwe. My name is Melina Khauwe. Thank you. Please listen to the speaker. Greetings to the leaders. Jola. Honorable Speaker. I want to refer to Jola, the Honorable Speaker from Nala, Nanin Onke, and everyone. Jola, the challenge is in your hands, Jola. The LED office yako. Oh, I support the bill. In the name. Okay. The LED office yako. Your LED office, Kawishugumise. please shake them a bit. Ngoba ezifamara zithetha apha zithetha ngawe inala municipality. Because all that has been said by the farmers who have already spoken here is directed to you as the Nala municipality. Ulilitye elinqanda abantu ba badlulela ngaphaya. We are a stumbling block that
blocks people to go to the other, over to the other direction. Zonke izinto zi-right. Everything is fine. Le bill madoda kudala nibaleka ngayo nani makhosikazi. And this bill, you've been running around with it. Into esiyifunayo ngoku lilizwe qha. All that you want is the country or the land. Kuqala kwakune asset register. Previously, there used to be an asset register. Exesha lebandlululo. That is during the apartheid era. Iphi lo asset register? Where is that register? Ifihliwe ngenxa yoba lamabhulu ayalithathile lilizwe. It's been hidden because the whites have taken over the land. Hambani niyoyifuna. Go and look for it. Le bill mayifake a commission of inquiry. This bill should include a commission of inquiry. Eli lizwe lithathwe ngalamabhulu. This land or country has been taken over by the whites. Malilandwe elo lizwe lizonikwa aba bantu. You have to take it back and give it back to these people. Sine 47, something million abantu abamnyama kweli lizwe lase South Africa. We have a 47, something population of black people in South Africa. Abantu abamhlophe bayi 2 point something million. Or 2 point some odds. The whites are only 2 point some odd million. But almost 90% yabo ba economy isezandleni zabo. But almost 90% of the economy is in their hands. Kodwa siphethe i-political power. But we have the political power. Mayisebenze ngoku ilande i-economic power. That political power has to be put in good use and collect the economic power. And singa compromise, singacengi mntu. We should not compromise or plead with anybody. Elinye ilizwe liphakathi kwezandla zenu utata nomama. This country is in your hands. No, the land. The land. Yeah. The land is in your hands, men and women. Ganikhawuleziseni ke ngale lease agreement ethi nxa ndifake application I don't even get a no. I don't even get an acknowledgement ukuba lease agreement application yakho ikhona siyifumene. No one says anything. Please expedite this process, especially the lease agreement, because if I put in an application, I don't even receive an acknowledgement of a receipt. They'll be just quiet for years. Ngoku sicela ukuba siafasa nisivumele sincedisane nani madoda ngeendaba zelizwe because ngeendaba zomhlaba because aninalwazi elipheleleyo thina sikhankatele saba ngabantu abayaziyo ukuba i-agriculture isebenza njani. We as AFASA, we appeal to you that please take us on board to work with you in the issues of restoring the land, because there's a lot of information or knowledge or skill that you don't have, that you don't possess, and yet we have been campaigning for the land. Gogo, khawulezisani ke le bill inhle ifuna nje ikhandwe phaya naphaya kancinci. Ngoku ndicela ukuba nayo le bill mayifakele lezinto kwamsinya nikhawulezise ngoba i-economy yase-Free State today is down. This bill should be sped up. Yes, it does need some touches here and there, but the bill itself in totality is correct. It's in good form. But it should include the issue of restoring the economy of the Free State to the people. Ngoba i-Free State yayibizwa economy basket yase-South Africa. Because Free State used to be referred to as the economic basket of South Africa. Imali zivaliwe, industries ninja zisebenzi kodwa once
sasebenzisana nge-agriculture kungalunga. Many mines has closed and many industries has pulled off South Africa. But if you can put your agricultural into action, many of our challenges or problems can be resolved. Okay. Ndicela ukuba ke ngoku nazi ke uba njengomgcini-sihlalo we-district yalapha elizweni kutsho kwi-afasa kuveki ezayo sine-workshop eye-agriculture for all the municipalities. Imayor nee-speaker zakhona zizawufumana isimene bathumele nabantu ayaze bazo-workshopa malunga nelizwe ne-lease agreement and zonke izinto ezifuna i-agriculture. I thank you. I therefore want you to know that in the coming weeks, we as AFASA, and I'm the chairperson thereof, I want you to know and be aware that you are going to have a workshop where the mayors and the speakers of all the municipalities involved are going to be invited, where they have to be workshopped in terms of the lease agreement and anything that has to do with the land. My name is Dumezweni Kulashe. From Versus Pro. 40% of grain, chairperson, ipuma up, yes, South Africa. 40% of grain that South Africa produces coming from here. You'll be known to have made noise while the speaker was speaking. At the back there, there are a few chairs in front there. Please walk quietly, walk to the chairs. Continue, My name is Malifu Piti. I'm married into the Tsibulani family. I would like to join the ladies also here to work at SASA. There isn't much to say, honestly. Thank you. There's another young speaker coming. Continue. Greetings. My name is Kolani Ngogela. I appreciate the opportunity given to me today by Parliament. I also appreciate that the community from Puto is here to support. I also don't have much to say, but I'm here to complain about the lease agreement. We made the land application in 2015. This year on the 16th of February, we got the acknowledgement letter.
So mathata re banang le ona ha re ya ofising tsa masepala, The challenges that we face when we go to the municipal offices, batho ba relevant hore ba ka re thusa ba dula ba le siyo. the relevant people to assist us are always not in the offices. Ho na le tse ding tse bohlokwa tse la nne ba re etsetsa tsona ho tloha before. There are other important things that they did for us before. Ha ke bua ka nna personally ke sa kenye other members of our corporate. If I talk about me personally, ke sa kenyelletse ba bang ba mokgatlo wa rona. Ke ile ka qala ho reka diphoofolo ka selemo sa 2019. I started buying livestock in 2019. E ne le dikolobe, It was pigs, dikgoho, chick poultry, dimmutlanyana the hares, le dikalaku. and turkey. Turkeys. And turkeys. So ke qadile ke di ruela hae lapeng. I started rearing them from home. Ha ne ke bona hore ke atleha di ba ngata haholo. When I became successful, they multiplied. Ha ke ntse ke tswella pele ke hlophana le masepala ka lefatshe. I continue to poke on the municipality that I need land. Ha masepala a tla o re tshepisitse hore ba le batla ntlong ba tlo checka ho kerasa ya diphoofolo tsa rona. They came to check the progress of our livestock. Ba lla le ka batho ba complainang ka monko o etswang ke diphoofolo. They also alluded on to the fact that there are people who are complaining about the smell that's coming from the animal feces. Ke ha re tla tloswa re iswa ga Masakeng. That's when we were moved to the crawls. Ha re fihla ga Masakeng Onto the new venue, ke mo e leng hore phoofolo tsa rona di ile di a bolokuwa ka sehloho batho ba qala ba ipha tsona. our animals or livestock was killed mercilessly, and some even took them away. So ka ho so sena motho e leng hore re kgutlela ho yena hape re lla ho yena. There was nobody to cry onto. Ra kgutlela hape ho masepala We went back to the municipality. a re support-a ka fence e ne se sebeditse le ya kgale. The municipality assisted us with an old fencing material A re kampele lesaka la rona. to enclose our crawls. Ke mo e leng hore phoofolo tsa rona di ne di a kgona ho bolokeha le ha feela ntse di nkuwa le ona jwale. That's how somehow we managed to protect our animals, although they still get missing. Ke kopa tswetswe ntho tsa di-lease agreement re thuswe ka tsona. Please assist us with the issue of the lease agreements. Ba bangata batjha motseng wa Kgotsong Bothaville There's many youth in Hutsong, Bothaville, ba nang le tjantjello ka ntho tsa dipolasi. who have interest in farming, Empanyaneng ha re thuswe ka niks. but there's little help or no help at all. Bothaville ke tse ding tsa dipoleke tse etsang tjhelete ngata haholo ka agriculture. Bothaville is one of those areas that are making a lot of money with agriculture. Empa batho ba Bothaville ha ba benefit niks ho tswa agriculture. But the residents of Bothaville are not benefiting anything from agriculture. Ra kopa tswetswe le baetapele ba rona be re ba nkileng ba masepala. Please, even to our leadership from the municipality, Ra kopa le re sebeletse. please work for us. Re le ikgethile re le tshepile. We appointed you and trusted you. E ska re ha se le na le mekgolo le be le bala mo le tswang teng. Please, as soon as you receive your salaries, please don't forget where you are coming from. Hobane ha o tlo ba monate batho ba bangata ba sebedisa dithethefatsi. Because it's not going to be really nice, because most of the youth are using drugs. Ha ba ikgethile. It's not by choice. Ha ona menyetla Bothaville. There are no opportunities in Bothaville. Di-entertainment di sa tswella pele, dikhoto di sa sebetsa for There are batjha. no entertainment places, the courts are no longer functioning. So batjha ba bona ekare dithethefatsi ke tsona tharollo. So youth have resorted to using drugs as a solution. Skala ba jatjhang ba support-eng. Ke re mmuso wa bona o se ke wa ba jatjha, o ba support-e. Please don't judge the youth, but support the youth. Ke a leboha. I
I thank you. Greetings to all. Ke a dumedisa ho bohle. Am I audible at the back? Le a nkutlwa ka morao ka moo. Thank you very much. Ke a leboha. My name is Mulifi Litwara from Wesselsbron. Lebitso la ka ke Molefi Letshwara ho tswa Wesselsbron. I am from DM Foundation, Ke tswa ho DM Foundation. which is a non-governmental organization E leng mokgatlo o ikemetseng o seng wa mmuso. that seek to secure food security for the disadvantaged people in our community. E lekang ho hlahisetsa ba kojwana di mahetleng dijo setjhabeng sa rona. By providing them with home vegetable gardening, Ka ho ba fa dihlahiswa kapo meroho e tswang hae. and we are also intended to promote a clean and healthy environment throughout our community by tree planting. Re batla ho ntshetsa pele tlhweko setjhabeng sa rona ka ho lema difate. It goes without saying that I'm in full support of the bill. Ntle le qeaqeo ke tshehetsa bili. And I have these 3 questions. Mme ke na le dipotso tsena tse tharo. How will this bill create a conducive environment, or how will it ensure that those who use the land for agricultural purposes Mme he bili e tla etsa maemo a tshwanetseng jwang kapo e netefatse jwang hore ba latelang bili e end up owning the land? ke beng ba lefatshe. Particularly Africans who were excluded in the Land Matters through 1913 Land Act. Haholoholo batho ba batsho ba neng ba kotetswe ka thoko ha o etswa molao wa lefatshe wa 1913. Number 2, Ntlha ya bobedi, how will the selection of the people who are going to use that land be conducted? ebe ho thongwa ha batho ba tla sebedisa mobu oo e tla ba tsamaiso e jwang? And lastly, Ntlha ya ho qetela, how will this bill enable young people and non-governmental organizations to benefit or to have access to land or funding? ebe bili e tla etsa batjha le mekgatlo e ikemetseng hore ebe ba tla etsa jwang hore ba fumane menyetla ya ho fumana tshehetso tsa ditjhelete, In order for our people to provide sustainable solutions e le hore batho ba rona ba kgone ho fumana ditharollo tse tswelletseng, to preserve and develop cultural land for our people. e le ho boloka le ho ntshetsa pele mobu wa temo. Thank you very much. Ke a leboha haholo. Please listen to him. I would like to thank parliamentarians for coming and descending down to us. There are so many things that are happening. In and around Nala, I have gone through many attempts of trying to get a farm. And also the assistance that I have been asking for, especially in the Bothaville area. There were mess-ups that happened inside the Nala municipality where stuff or things that were supposed to come to me ended up not coming to me.
support was brought to us, but it never reached to me. Somebody confirmed it with me. Unfortunately, that person is late now. I was really sad after that happened, but I never gave up. Up to now, I'm still pursuing that issue of having a farm. I would like to receive assistance to get a farm and also to get implements that I'm going to use in that farm. I don't want to share a farm with anybody. I want it for myself. I want to do everything on my own. I have vast knowledge in it. I am not educated. But when it comes to farming, I know my stuff. I know it in and out. So if you can assist me, I have been longing and wanting this for a long time, even now. The person who assisted me is here. Please, let's listen to him. Let's listen to him. He's finishing now. But the person who gave me the information that there are resources is no more, unfortunately. Thank you. But okay, thank you. Let's listen to the next one now. We are done with that one. Let's listen to the next one. Ke re ke nke monyetla ona na o dumedisa baetapele ba teng. Ke qala ka moetapele ya mona Hlanana mane e leng speaker ka sa rona. Ke dumedise le parlamente mme be ke lebohe haholo ka hore ba iphe nako ya hore ba tle ho rona mona nana. Let me take this opportunity to greet the leadership that is in front of us. I can see leadership from Nala over there. And I would also like to greet you, parliamentarians. And also the interpreter is greeted. Parlamente, le bothata bo boholo haholo. Magale setjhaba ka kakaretso. Nna ke Molefi Mohlamme. Parliament, we have a huge crisis here, and it's something that affects everybody here. My name is Molefi Mohlamme. Bothata ba rona ke ho dula re ntse re tla ho lona re tletleba. Re ntse re tla ho lona re bua dintho tse leng hore re a di labalabela be di sa etsahale. Our biggest problem is having to say our challenges, having to state what our problems are, and no solution seems to be coming our way. Le hona jwale re tlo bua ka lefatshe. Re a le batla lona empa le rona bo rona ha re na lona le dulang ho lona. Even now, we are talking about issues of land. We are going to say we need land. But the issue is, we also don't even have land for just residents. Ka ho re a kopa tswetswe o ko etseng bonnete ba hore engwe le engwe e le hlaisa kapo mohlomo moralo o le tlang ka ona o ko etseng hore moralo wa ho kgutlela morao o tlo tsietsa tse lona le re tshepisitseng tsona. Therefore, we humbly request
and make a plea that perhaps you may need to look at a way in which you can have some kind of a law that will ensure that after we have made inputs and contributions in this manner, there's a way in which you come back and give some kind of a feedback. As a brief parliament, ke a tseba hore le re shebile le mo le television-eng ka le leng la letsatsi. Ntho e re e kopang le ka ho fetisisa ke hore le ke le tlohele ho fana ka lefatshe hohle monana kapo le fa bo radipolotiki ho laola tshebetso eo ya ho fana ka lefatshe tswetswe. Our main plea is that you ensure that there isn't any form of political meddling, especially where people are allocated the land. Avoid a situation where politicians have influence into who gets that piece of land and who doesn't. And I happen to go and net go lente mosebetsi o motle haholo dilemo tsena tse fetileng. Ka ho fana ka lefatshe le ho thusetsa mo ho hlokahalang dithuso teng. Empa phoso ya lona ke e lengwe fela ha le kgathalle. And to be honest, it has been my observation that over the years you have tried and you have worked well in some areas. But the main and sad problem that we are feeling is the fact that you are not caring enough. Really, batho ba batsho le hona jwale re ntse re sokola re lla ka lefatshe lenana ha e sa le tloa ka 94 mohlane re fuwa puso e free. As black people, we have been waiting. We have been waiting for long, even from 1994 when we got into a democratic state. We have been waiting for an opportunity to be given land. Jwale ntle le hore motho mohlomong ke racist ka bo jwa mare go tswa ka ho lona ba etapele ba ka go rena le tshaba makgowa na without appearing like I am racist. I really would like to understand if you are scared of white people. Me ke a go ba hlentse ke dibuileng tsenana o go dinkeng le dikenye ka hare o kelello le dibui tse fetileng tse buileng batho beso go khutleleng bathong ba lona hle ke rona batho ba lona fela o sentle le rona le tlo itulela le rona le keisheneng. Therefore, I would humbly request that everything that I am saying now, internalize it, put it into your mind, together with each and every input that was made by other people, because you get your support from us. And without us, you will end up joining us in this township without work yourselves. Ka ho ke leboha monyetla o go fueng haholo fela tsatsing la kasheno o ema ka pele o hlahisa mabina pelo nna lefatshe ke sa le hantle ka lona hobane ke ready a ke tsebe next ka lona. Therefore, I would like to thank you for the opportunity you have given me so that I can come and express my feelings. I thank you. Thank you. Thank you. We're getting there. Let me get 5 hands this side and 5 hands this side. Ke a leboha. Se re batla re ile pejana jwale ke tla kopa matsoho 1, 2, 3. a mahlano tswa ka bona le a mahlano tswa ka bona. Tla qala ka That white hand there. 4 Kati with that cap. 5 right at the back. Wa mahlano ke ane morao kwa. Itlakamo. Oh, itlakamo. First with the lady with the the lady with glasses. Me wa di breli.
And the gentleman behind you. And right at the back there. No, the other one in the middle. Yes. You. What's your poor? And the extreme left. How many left now? One more. Go there. Yeah. Is that the last one? Yes, we are covered now. We might have the last round or half a round now. Let's continue with these ones. Don't forget to give us your name and to be close to the mic. Please, if you don't keep quiet, we won't go to another round. If you don't listen these ones, it means that you are already tired of listening. And you will be bored. Please listen to them because Parliament wants to listen to them, including you, I think. Speaker, honor to our speaker, honor to Parliament for coming to Khotso. I would also like to greet my community from Khotso. My name is I'm here as a person who is involved in agriculture. I like agriculture a lot. I'm a person of Kaine, a Kaine kind of a person. Amongst my siblings, I am Cain. I'm the one who has a huge interest in farming. Even in my own place, my yard is covered in green. I plant. I plant, but my huge challenge is I don't have water. Even at the school, I plant. I plant at the Petoho school. I have now stopped temporarily because we don't have tools. I am here because I am responding to the invitation from Parliament. We have been complaining for years without getting any kind of assistance from the Petoho school. We have been making requests that the area be fenced. We have been making requests that we be supplied with tools or implements. My wish is that as women in that space, we stand up. Because there are now women who have an organization. We stand to support that organization of women so that we can also play our part there.
hlokahetse. Even though some has unfortunately passed on, Mara nna ke santse ke le strong. but I remain strong. Ke santse ke lakatsa ka bomme ba bang ka tswela pele. I still have a wish to hold hands with other women and then we move forward. Ha ke na ditaba tse ngata baithuti. I don't have much to say. I thank you. Thank you. Please listen, ladies and gentlemen. Greetings. Greetings to Nala Speaker. Greetings to our guests in general. Greetings to the community of Khotso. My name is Bongani Mashia. Farmers Association. I hail from Ipupeng Farmers Association. We livestock. Our work is focusing on livestock. As I am observing and listening to the inputs made here, I'm not going to enter into this main challenge or problem faced by people of Bothaville, which is lease. If I can start entertaining it, it will take much of my time. But according to my understanding, when we speak of agriculture, we talk of crops and livestock. Which we don't have land for them. Over 500. In Ipupeng area, we have cattle that go beyond the number 500. 2 months ago, So previously we also used to have many pigs in the area, but unfortunately there was a swine flu in the area. And that dealt heavily with that number and it decreased. So in our area we work with cows, we work with pigs, we work with sheep, we work with goat, we work with chicken, we have ducks, and we also have turkey. Turkey. This stock needs a special kind of care because they cannot take care of themselves. So, what I was going to put forward is just a simple thing. I want Parliament to tell us that. What do we do in a situation where there's an outbreak? Because those animals cannot speak for themselves. We are the ones looking after them. When there's drought, what do we do? Because it's a normal from April until August. It is known that from a period April right down to August, it's a norm that the fire or the field will be burned. So how do you now, when the field is being burnt, we wonder, where are they going to graze? We'd like assistance on that issue. The other point that I have is this one.
Pretoria. The Department of Brand Mark, their head office is in Pretoria. Ya re sokodisa, ha re kgone ho thola di-brand mark tsa rona on time. They are giving us problems. We are not getting our brand marks on time. And ntho ya sokodisa hobane tlamehile re be in line le di-requirement ho ya as far as diphoofolo tsa rona di le concerned. That poses a great challenge to us because that disturbs us from being in line with all the requirements of taking care of stock. And hape point e nngwe ke nang le yona ke ena ya hore ana ho motho wa kgoneha hore lefapha le re thuse ka a health inspector. Another point I want to raise is if the department is able to give us an assistance and provide us with animal health inspector. E tla tlo re thusa ha re ya hona period eo ya April ho ya banana hobane ke hona mo diphoofolo tsa rona di kulang mo ngata teng ke hona mo di tshwana. That animal health inspector will step in at that period that I mentioned, that is the time where we face most challenges, the period from April to August, to step in and assist. They must never and stop coming after we are facing, or at the time we are facing a crisis. And hape point ke ena hona le open spaces mo Bothaville. Here's another point. There are so many open spaces in the area of Bothaville. The community know is a federal dumping sites. Those open spaces that are now being turned into dumping sites by the community. And it's already dumping sites that will affect the market. As now, those dumping sites has a bad impact on us as farmers. One community in the campus in now, what happens is the community will use that space as dumping site. They throw pampers, and now our cows will come and eat that pampers. The next thing, one community member will say they will never buy a cow from me because that cow has eaten pampers. There are so many unattended, unoccupied farms in the Bothaville area that we can turn into successful business areas and grazing area. Yes. During that will be the place where we will take our stock at a time where we are faced with challenges for a certain period, and then we move over that challenge. I thank you. Bishop. Let me thank Parliament, the Speaker for Nala, all the people who are here today. What brought me here today? We still have the farm that we are leasing on. Fortunately, I would say so. It's about 430 hectares. We do have the livestock there. Last month, we are now producing the chicken eggs. The problem that we are facing at the moment, in the past 2 weeks, they're in ordinary stress. The farms were burnt, even ours was affected with the fire. That is now the problem to our livestock. How are they going to get the grazing land?
Because what we used to do in the farms, Ha hona thuso efe kapa efe e re e fumaneng ho tswa mmuso bohareng kapa hodimo. there is nothing or form of assistance from the provincial government up to the national government. Re le babedi mo polasing eo re partnerile. As two partners in that farm, Re ile ra re ha se ke ra emela mmuso o tlo re thusa. we said that we mustn't wait for the government to come and assist Ha re us. bone hore na re ka etsa jwang rona re bone re ya pele. Let's see what we can do to go forward. Challenge ya rona hona jwale. Now our challenge is Re batla ho jala. we want to plow. Ha re kgone. We can't now. Ha re na disebediswa. We do not have the supplements that we Jwale re tlo wa ka pela mmuso wa rona hore Now we are here before you to re say, kopa thuso re bone hore na re ka jala ka tsela e feng ho tswa ho lona mmuso. please give us assistance. Show us the way that we can use to plow. Hobane di-office tse teng ka hare ho dimmasepala tsa rona. Because the offices within our municipalities, Ha re fihla ho tsona ka tokomane tse ko tse batlahalang. when we reach them with the needed documents, Matsatsing a hona jwale kapo pusong e re ikgethetseng yona. nowadays all the government that we have elected, Ha o sa sebeletswa ka seo o nang le sona. you are no longer being assisted with what you have. O so sebeletswa ka hore na o tseba mang moo. It's all about now connection. Jwale re a kopa tswetswe. Now we are asking, we are pleading. Le motho o re sebetsang le ena ha re re mo hirile re ntse re thusana le ena hore re mo fe papa le ena. The person that we are working with, we're not saying that we have employed him, but we are trying to assist him to get or to put food on his table. Re ntse re una le tjhelete e ntseng re mo fa yona kgwedi le kgwedi. We still have some stipend that we are assisting him with. Jwale ha ke batla ba mo telele ke a kopa mmusong wa rona. I don't want to be too long, but I'm just requesting or asking. to Lefatshe our ke lena re le government. fumane kapa re na le lona ntse re lisitse hodima ho lona. We do have the land, or we are leasing on that land. Ebile le monga lona o la re tshepisa hore haebaneng ke le rekisa le batho ba pele ba tlo le rekisang lona. Even the owner promised us to say that if I have to sell this land, you are the first people that I will sell to. Ha re kgone hore re ka le reka. Now we can't buy the land. Re tlamehile re ne re ntshe tjhelete re rente kgwedi le kgwedi. Now we are paying the money for the rent, or we are leasing on that land. Jwale re a kopa ho mmuso. We are requesting our government, A ko re behe tekong. please put us on test. Mohlomong wa re thusa ka ho re rekela lefatshe leo. Try and help us to buy that land. Wa re rekela disebediswa ra kgona ho lema. Buy for us the things that we can use so that we can. Ha o qeta wa ba le batho ba tlatlang ba re mentor kgwedi le kgwedi ba bona ka nnete tse re file tsona ga di sebetse ka gore re itetse ka se re batlang ho se etsa. Thereafter then bring or give us mentors so that they can see what we are doing or the job that, or there is a progress now. Hobane batho ba ngata ba fuwe e le mafatshe ka ntle ka mona re a bona. Because we can see many people have land or they were afforded some land. We can Ha ba see qeta ho that. fuwa tseno. After that, Ha hona niks e ba entseng moo. there is nothing at all that they have Polasi tse di tletse hlathe fela. Their farms are still not utilized. Batho ba nang le tjheseho ya ho etsa tseo. The people who have that enthusiasm to do that, Ha re kgone ho fumantshwa se re se hlokang. we can't get really what we need. Jwale ke a leboha ke batla ba mo telele. Thank you very much. I don't want to be too long. Ke se ka mmuso bona o ka re sekela tsebe wa nkutlwa. Bo nna ne ke kopa fela gore be tekong. I am just requesting our government to put us on test. Ke a leboha. Thank you very much. Greetings, our elders. Agent Mokosi. I am Agent Mukosi. Mona Bothaville ke Ward 7 From Ward 7 here in Bothaville. ke Ward Committee. I am a Ward Committee. Ke lebohela Speaker I am grateful for
for the speaker ha amohetse baeti ba tlileng ka ntlong ya hae e leng palamente. to welcome his visitors, which is Parliament, who are here with us today. Taba ya ka ke ena, My issues here, ka hara Kgotsong Bothaville, here in Bothaville, tlhokeho ya mosebetsi e ngata. unemployment is very rife, Empa di-plan di teng. but there are plans. Empa hape ka saeteng e nngwe But on the other side, ke tla re stadig ka France. the progress is slow. Mo ke leng teng ke mona. The point is, Ka 1989 in 1989, ka hara Bothaville ho nona le boro ya RUC. here in Bothaville, there was a borough of RUC. RMC. RUC. RNUC. E le boro e shebang dirashwa ka tlasa lefatshe. That was a borough which was looking for all the resources or minerals under the land. Ka 1990 In 1990, hwa fihla kontraka e neng e hlaha Canada. there came the contract from Canada. Ke ne ke le o mong wa kontraka eo. I was one of the people who was from that contract. Kontraka ena e shebana le dirashwa tse ka tlasa lefatshe kaofela. This contract is checking all the minerals which are underneath. Kontraka ena lebitso la yona e ne e bitswa Geosize. That contract's name was Geosize. E ne le partnership le Rock Plan. It was working together with Rock Plan. Di dipedi di ne di sebetsa ka dirashwa tse ka tlasa lefatshe. Both of them, they were working with the minerals underneath. Ke la ba ka ba e mong wa ba drivang di-verbs I was tsa kontraka eo. I was one of the people who was driving the verbs of that contract. Ke tlo hlalosa hore na verbs ba sa tsebeng ke eng. I will explain, Okay. give you the idea what Alright. is a verbs. Okay. Ho ba sa e tsebeng. Just there. Just hold on. Ke dintho tse ka reng ke dilori di tsamaya di Just hold on. People who are making noise, they make Parliament not to hear the interpretation of what he is saying. Thank you. Batho ba etsang modumo, ba etsa hore Parliament e ska utlwa se leng hore se a buiwa. Can you please repeat what he has said and which excited? Ke a leboha. Ke re ke ne ke le o mong wa ba kgannang di-verbs tseo. I was saying that I was one of the people who was driving those verbs. Di-verbs ke diteraka tse neng di tsamaya di na le tafole ka tlasa tsona. The verbs are those trucks which used to travel underneath, having some sort of tables. Ha di tsamaya kgeleki, ha di ema kgeleki, ha di vepa kgeleki. When they go on, they go together. Even when they go down, they go together. Each and everything they do it simultaneously. Ka nako eo di vepang di shaika lefatshe. The time they vaping, they shaking the land. Ka ntle ho na le divene tsa di-G-phone. And outside there is the verbs of G-phones. So di-G-phone tsena ke dithabo tse nang le dipene tse hakileng tse shebileng fatshe tse kokotelang fatshe. These G-phones are they have two pens which have some ropes which are pinned to the ground. Ka nako di vepang jwalo di-G-phone tsane di nka camera ya serashwa se seng le se seng ka tlasa lefatshe. Those G-phones, they are taking the camera of each and every mineral which is underneath. Filimi ya dirashwa tsena tse ka tlasa lefatshe, South Africa as a whole. The whole film is seen in South Africa as a whole. Filimi ena e hlatsuwa Klerksdorp. That film is being watched in Klerksdorp. Ka baka la hobane Klerksdorp e ne le yona e nang le di-mine tse ngata. Due to the fact that Klerksdorp was the one which was having many mines. Jwale ke that's why filimi ena e ne e hlatsuwa Klerksdorp. Hohle South Africa ho ne ho sena mo filimi ena ya dirashwa tse ka tlasa lefatshe e hlatsuwang teng. So Klerksdorp was the only area where this film could be developed. Okay, ke a jwale Bothaville e jwe ho la fumaneha gauta e le ngata ka tlasa lefatshe.
Here in Bothaville, they have realized that there is a lot of gold underneath, Half money a mashala ka tlasa lefatshe. as well as the coal. Jwale re kopa parlamente e ke e re bulele kapa e bue le masepala wa Nala kaofela ho be le mine kapa mine tse pedi. Now we are requesting Parliament that, or it can speak on our behalf to the Nala municipality. Tse tlo so bulwang that ka hara they can Bothaville hobane mines. ha re sheba opening mine le Klerksdorp le Allen Ridge. So that they can, as we can see that the opening mine is in Allen Ridge and in Klerksdorp. Di kena ka tlasa moaho ona wa Bothaville wa lefatshe di ra fa gauta e ka tlasa lefatshe. They are now taking that minerals which are underneath the Ka mantswe a mang ba utswa gauta ena hobane ha se ya bona ke ya Nala. meaning that they are stealing that gold because it's not theirs. It's for Can you Nala. conclude? Sorry? Can you conclude now? Half a minute. Ya o qetella. Thank you. Kgwedi e fetileng ke bone Bothaville e ne e hirile batho ba 150 ho bula feme ya tshepe. Last month I have seen that in Bothaville there was a factory which was opened which hired about 150 people. Jwale ke be ke ipotsa Bothaville e hlolwa ke eng? Diboro di la tsa bangata tse 80 tse tlo borang Bothaville ho sheba dirashwa tse ka tlasa lefatshe ba e fumane. What is the problem with Mara ho Bothaville? thata hore ho bule mine. Batho ba bona ba fumane mosebetsi. So that they can Ke a open them leboha. and get our people can get And also, why support the bill now? I support the bill. Support. Thank you. I support the bill. I don't feel now we must listen to her. Thank you, my elders. I would like to thank the speaker as well and all the parliamentarians. My name is Pulani Titili. I have been liking agriculture from my youthful years. Wherever I would be, I used to like to plant. I used to plant trees as well. Even now, I'm still doing the same thing. In my garden, I've got vegetables and trees. What I don't like is flowers. Here, I've got only one request. I don't have the strength or courage to use the buckets to collect the water. May I please have a hose pipe and the spade and the wheelbarrow? Those are the only two things that I need right now. Can we, just hold, can we please listen to the speaker? Please don't drown the speaker. Ke kopa le ske la kupetsa, se bui ka lerata. I can now feel that I'm losing the strength to carry the water with the buckets, but I do have the means to get, or some form of water is available around. I thank you. Yes, I do support the bill. When the speaker is
a woman in this month of women. Can you please give special attention? Ke kopa le ele hloko hle ha se bue e le motho wa mme le tsebe hore ke kgwedi e ikgethang ya ho tlotla bomme. Ha ke dumedise ho baetapele bohle ba teng ka mona. I would like to greet all the leadership that is present here today. Ke dumedise batjha. I would like to greet the youth Ke lebohe le sebaka se ke se fuweng. and appreciate the opportunity afforded to me. Ya tlo bua mona ke Mongwadi Dithebe. The one who's speaking here is Moradi Dithebe. Ntho ke tlo e bua ke potso. I'm actually intending to pose a question. Ke hlaha mapolasing. I come from the farming community. Ke holetse ka hara polasi eo. I grew up in that farm. Batswadi ba ka ba ne ba dula polasing eo. My parents were also staying on that farm. Ho kile ha ba le selemo se seng. There was something in another year. Ho thwe ho na le ditjhelete tse ne di ngodiswa tsa batho ba ne ba dula mapolasing. It was rumored that people who were staying on the farms were registering in order to receive some monies. Batswadi ba ka ba ile ba ngodisa. My parents registered for that. Ba dilemo ba ngodisitse. They have registered for that for many, many years. Empa ha ona karaba ba kileng ba e thola kapa ntho e bontshang hore ho na le ntho e ntse e etsang. They never got feedback for participating in that. So ne ke botsa hore na ka ntho eo na ho ntso ho etsahala eng hobane ho ntso ho thotswe hona jwale. So I need update on that process that took place because it's still quiet up to now. I thank you. Mandibulise mawethu. Ngegama ndinguzolile wakwaFekisi. I am Zolile Fekisi. Greetings to everybody. Ndiphuma phaya kwela services pro eminyakeni pha eNala. I'm from Wesselsbron here in Nala. Bendithanda nje ukuthi ngilele kakhulu ngoba ndiyambona ukhona usomlomo wonala. Speaker rasethu kanithi abali khona siyambulela ukuthi abe khona. I want to start by saying I'm grateful that our speaker from the Nala district is here because they are not normally available. Ngayo lo ndlela utsho ezinye zentetho ukuthi sizawuzithetha zizawufikeleleka ngaphakathi kwala council esiye sayikhetha singabantu. That gives us hope that some of the issues that we are going to raise here are going to reach the council. Ndibulele nakakhulu ngayo iParliament ukuthi ibe khona ukuyenza isiqiniseko. I also thank Parliament for being present here just to give us an assurance. Ngendaba yebhili, ibhili ndiyayamkela ilungile. With regard to the bill, I do support the bill and it's a good bill. Ifuna nje ukuthi ivavanywe phana pha ukuthi ilungiswe. It just needs some touch-ups here and there. Mawethu ingxaki yami ibilapha nje umhlaba ukhona phakathi kweNala. My main issue is that we do have land here in the Nala municipality. Kasijonga pha ngo-2002 bebekhona uJ Bosman uye wayevaluate le ndawo le. In 2002 there was John Bosman who evaluated this area. Iye kwafumaniseka kunamaplasi amaninzi awela ngaphansi kweNala. And the outcome was that there are many farms that falls under the jurisdiction of Nala. Kodwa abanjwe ngabantu abamhlophe. But those farms are being held in possession of whites. Singayazi ukuthi bayayibhatala irent or abayibhatali na. We don't know whether they do pay their lease, their rent or not. Mawethu kasendijonga kakuhle pha kula evaluation ibinamaplasi angaba so 45 to 55 yamaplasi. If I remember very well, the outcome of that evaluation indicated that there was about 65 or 46 farms. Can't we maybe give an opportunity to get access to those farms so that we can use them
for our sustainability. Okwangoku siyafa ngindlala sakwazi nokuzenzela. Currently, we are dying of hunger or we are starving. We can't do anything for ourselves. Ngoba nangoku kasesijonga i-climate change seyithathe ithuba kwangoku. And also, when you look around, you'll notice that climate change has taken its course. Ubukhulu bezinto bezityalwa ngelaa hlobo lakudala zisatyalwa njani. For example, many of the crops that used to be planted in a certain season, they are no longer planted according to that. Kusekunendlela ezithile ezisebenziswayo zokuthi zinqandele nayo lento ye-climate change. There are some action or activities that are being taken, practices to counter climate change. Ndingabulela kakhulu iParliament yethu yake yayenza ubungqina bokuthi nyani siyafumane la maplasi siyafunayo. I'll be very grateful if our Parliament can assist us to give us assurance that we do get access to those farms. Si-aplayile phaya kwa-land reform. We applied at land reform. Pangoma 2002, 2005. Around 2002 and 2005. Nanamhlanje impendulo asikakayifumani. Even today we did not yet receive any response. Siye sabasabizwa nangento ye-land claim sabasacinga ukuthi lo malana sawukwazi uthenga lo maplasi ngawo. We're also invited to participate in the land claim, and we're hoping that the little money that we can get out of that, we can use to buy those farms. But even that one, there's no outcome from it. Meaning that we are just kept on being promised and also have to sign on the bill on things that are not going to take place. We are tired with those actions. Lo mhlaba lowo besike sawu-aplayela sawuke sifumane imibuzo yokuthi kwenzeke ntoni nge-applications zethu phaa kwa-agriculture. Now that Parliament is here, we are hoping that we'll get the responses to what happened about applications that we put in the Agricultural Department for the land that we wanted to get access to. Ezimbini bendifuna ugqibelisa ngazo ngezi. The last two items I wanted to touch. La foromo kuyenza i-application ngayo for i-funding phaa e-agriculture inde kakhulu. The form that we are made to fill in when we apply for funding for the Department of Agriculture is too long. Awukwazi ukuthi uyigcwalise inento ezininzi ezidingekayo kuyo phaa. There are a lot of requirements that we can't complete. Asiyazi ukuthi ingangayenza ibe lula lo foromo ikwazi ukuthi sikwazi ukuyifikelela na. Can that form maybe be simplified so that we as the community can find it easy to complete? Nokuthi siyazi ukuthi kusekunendlela entsha yokuthi agriculture isesebenza nento ye-water and forestry. Singakwazi nokuthi si-aplayela amanzi njani. And also we've noticed that these new ways of doing things from agriculture, it also is encompassed with the water and forestry. Can we also be allowed to apply for water as well? We as the committee members will be very grateful for that. You can go to the table about that. I thank you. I would like to thank the delegation that is here today. I would also like to appreciate the community that is here today. That is here for only one reason. The community is here to request or to demand to the government. I would like to thank our Nala municipality and all the parliamentarians that are here today
I support the bill. I haven't finished speaking. First of all, First give us your name. My name is Sam Maike. M-A-Y-I. Usaipeletile. K-I. Ukatswela pele. The most important thing is we are here to request or to make a demand to the head office. As I'm here to make a demand or request to the head office, I've got some fear or some reservations. Including my municipality as the witness present here today. You cannot give me a shirt. And next time when you come to visit me, you find it dirty or torn. Because I came to you to request or to demand. There in the field, the field of farming, we need a woman wearing a shawl and a man wearing a jacket. The field of agriculture needs somebody who doesn't sleep. Agriculture needs somebody who loves it. Agriculture doesn't have Saturday and Sunday. Because the livestock that is there, they are like your own children. The implements that are there, it's your food and the spoon. From where are they coming from? That's why I'm saying I'm scared of the parliament. Because when it comes back and says, I gave you, and then what did you do? You must not be lazy or negligent. I can see you are relaxing and very calm. But after maybe a few movements, after giving me your stuff and assisted me with all what I need, when you come back and find that things are not going well, you won't be like what we are seeing now. So the first thing is that myself, I must know exactly what I'm going to do. That's what agriculture needs. I was taken from here to Vanderbilt Park and Vereniging. I went there for mentorship. They said I must come and assist 6 women. Government 140 hectares. Government gave them the land of 140 hectares. Those women were abused. When they got there, the diesel tanks were missing.
so that they can work far in the fields. ba bohlale ba ile ba ikamanya le bona The clever ones associated with them ba ba senyetsa and messed up everything for them. and mo le nna ke tseba ha o le a farmer And what I know is that as a farmer, le le babedi le aelana maybe as adjacent farmers, la buisana hore ka mehla le matsatsi le sheba farm tsa lona le field o rube jwang you negotiate and talk so that you can look after one another's lands. Can you conclude? ke a makala ha ke utlwa Can you conclude? Can you conclude now? ha ke phethela ke re As I conclude, I'm saying that ha re le di-farmers tshwanetse re as shebane farmers, we must look after one re another tsebe ho tima mello e re utlwang eo so that we can extinguish the fires that we are seeing. hobane ha o file terata ha o tshwanetse o dese o be mobung kgubedu Because you must make fire breaks along the boundary fence, le motho a le fela jwang and the other person on the other side must do the o same thiba kotsi ya mollo in order to prevent the damages that can be caused by felt fires. ke a leboha ka I thank you. Ke a le dumedisa. He is waiting for you to be quiet. O le emetse hore le thole. Ke a le dumedisa tjhaba sa Nala. I greet you, the community from Nala. Ke dumedisa le Palamente ka lebitso la Morena. I also greet the parliamentarians in the name of the Lord. Ke le Serame Mototo ho tswa ka polasi e ba reng Serame. My name is Serame Mutoto Ya ho tswa ka project-eng e ba e ka Mkhona Farm ka kwa. from a project in Kona Farm. Mkhona Farm mo re sebetsa ka mesebetsi e teng ya polasi kaofela empa hona jwale re sebetsa ka diphoofolo. There we do anything that can be done on the farm, but currently we concentrate on the livestock. Dikgurunte tsona re tse re sitiswa ke metsi bana ha re na metsi moo. For now, we are concentrating on planting crops, Empa ha re na metsi, re sokola metsi le motlakase. but we don't have water and electricity. Ne kopa Palamente ha ne ka re thusa haholo ka implement disebediswa, re kgone ho bona re tswela pele jwang. May Parliament please assist us with the implements so that we can see how to go forward. Re na le ntlha tse ding hape tse pedi ka thoko tsa ho kopa thuso ho tswa Nala Municipality. There are two more requests that we are taking to the Nala municipality. Ne re kopa Nala Municipality ka taba ya di-lease. Re ile re se re na le dilemo tse 20 re le polasi. Nala municipality, could you please assist us with the lease contracts because it's almost 20 years being on the farm. Empa ka mehla lease ha ile ya expire. But always after the expiry date of the lease contract, Re na le lekgotla masepaleng ba re tsofetse ka nako tse ding. sometimes there are tensions that are emanating from such when we want the renewals. Ntho e ka hodimo haholo taba ya renewal. Ebile se re tshaba le ho ka hlalosa pela setjhaba tjena mane. Ba bang ka ka setjhaba ka ba ka re bolela polasing. We are even scared of addressing of stating the challenges that we are facing on those farms because we may find ourselves in danger. We went to the legislature to ask for assistance and the legislature tried to assist us. There's still a section of the community that doesn't want us there and really they are making things difficult. Agriculture. We also have a request to the Department of Agriculture.
Bona le taba tse ngata di bua ka sha khonu fumana tharollo ka tsona jwale ka ha re ka thusa. So there are other issues that when we address them with the Department of Agriculture, maybe seeking assistance, Ha re kopa thuso agriculture the department is saying we must nominate or look for somebody among who's working with them. Ultimately, there will be a questionable relationship or friendship between that person and the department. Ultimately, we end up really not seeing any progress, therefore we are still in limbo. Station officer di fuwa dikoloi, dikoloi tsa di-station officer di a short. And I hope lefapha le re thuse station officer ka koloi. We also have the request where we need the department to assist the extension officer with a vehicle, so that when we need him, he can quickly come to us. I will end there. Thank you very much. Can you be quiet? Revolutionary greetings, honorable members. The speaker is asking you to be quiet. With all due respect. Honorable members, Parliament and Department of Agriculture. Before let me observe all protocols. My name is Mosapo Bongani Keven. Before I proceed, my name is Mosapo Bongani Keven. Mosapo Bongani Keven. I am from Wesselsbron. I support this bill from Parliament. Honorable Speaker, Honorable Speaker, I'm very ashamed that as Munyake, we don't have people who play a crucial role when it comes to agriculture. As I am observing, you are also keen to get involved in agriculture. Therefore, I would like to make a plea to our parliament and the department my plea is for us to get assistance and support that we can get involved in agriculture. First stop will be getting us the livestock. Because what I like about that, if it happens, it will create employment for many unemployed young people.
Therefore, I would like to make a plea to our government that we get assistance with provision of the stock. Hobane re na le sebaka moo diphoofolo tseno re ka di isang teng ho qala kgwebo ya rona. Because we have spaces and places where we can take all that stock to. Ha ke le sekolong mane ke rutuwe mefuta e mmedi ya temo. While I was still a scholar, I was taught of two kinds of agriculture. Commercial farming le subsistence farming. Maemo a temo ya ibeba maemo a temo ani ao bara. Ntho e ke e ratang ka yona ke hore di le pe jwalo re ka di etsa re le batjha ba hona jwalo. So what I like the most is the fact that we can do both of them very well as young people of this area. Jwale ke kopo ya ka ho government hore e re thuse ka diphoofolo tsena. Therefore, it is my humble request and plea that government assist us with the stock. Number 2, re na le NGO le one of my partner. Ya bobedi, nna le motswalle wa ka kapa mosebetsi mmoho le nna re na le NGO. Yes. Mo re reng re le this NGO re tsamaela dikolo le dikereke le dintho tsohle ho ka jala meroho enana e re batlang ho e jala. Our areas that we cover, we go to schools, we go to churches, where we encourage planting, and we also plant for the schools and the churches. Therefore, we would like to make a plea and a request that we be supplied with seeds. Government private sector. On the other side, I would like to make a request that our government try and partner with the private sector, so that young people can be employed as a full-time workers. Hore batjha ba tle ba kgone ho fumana mesebetsi ya meshwelella. Hobane ke a utlwisisa hore as a commercial farmer, as a commercial farmer, you own a single trait of land. Hobane ke utlwisisa hore ha o le mohwebi kapa rapolasi o fumana portion e leng ya hao ya polasi, your own portion to do your own farming. Jwale ke ne ke re mmuso o mite batjha halfway o kopane le private sector ba negotiate le this single traders ba fe batjha menyetla ya ho kena dipolasi. Therefore, I would like to make a request that government work together with the private sector so that the single traders can be pursued, that they allow others to also get an opportunity to start their farming. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you. I always like young people to be listened to. Ke a rata haholo ha batjha ba sekehelwa tsebe. Greetings. My name is Pule Munari. I'm the treasurer of Yard, literally Buzwa district. Ke nna motshwaramatlo mane Yard, literally Buzwa district. Jenny ke tsamaileng through ya batjha. Ha re ne re bua di MEC o na bua hore jwalo ka batjha before re fumana problem a re ke re try ho fumana solution for rona re le batho pele.
in my journey, at some point we were in an engagement with an MEC, and the MEC encouraged us that as young people, we must never focus on the negatives or the challenges. We must always be willing to come up with ideas. So long since Kinali Liad, we have created a bond So ever since we have formed YAD, we have come to programs that will assist young people in knowing how to partner and work together in agriculture. So for now, what I can say is with Nala, since I'm from Wesselsbron, there are few problems still Now, with the work that I have done since I am from Wesselsbron, there are challenges that we have encountered. I farm with pigs, poultry, and crops. Ki sehwai se tshwereng dikolobe, dikgoho hammoho le ke a jala. So the only problem here in Leona it's like the main problem we have is areas that are being allocated to us. It seems like there hasn't been proper consideration around it. It looks like we are just being placed at an area. Like now, due to the fact that like an example, at the moment, my chickens has been stolen because the area where I'm keeping them is closer to the township. Also, it's like that the people from the location are using the same place as a dumping site. Happen to me, batho ba sebedisa dibaka tse itseng tsa ho lahlela matlakala a bona. So ka mokgo ha re kgone hore re ka diphoofolo tsa bona di ka gola hantle tsa matlafala. Therefore, that creates a lot of problems for our stock or our animals because they cannot develop properly or grow properly. So what I'm asking for is maybe training for bacha or by kids. Therefore, what I'm requesting is simple. Let us have programs that will focus on training young people to do things on their own. And then from there on, as Nala, Harina, body abattoirs. So the reason why we batla hore re sebetse ka thata re le batjha, re batla ho bona ntse ka body abattoirs di le teng ho kgona hore mesebetsi e etsahale. So if you look at the region or the area Nala, we don't have places like abattoirs. So if we work harder, if we work together, we will achieve and get to a point where we have spaces like abattoirs in the area. The same as my establishment. If ever if manage enough support from the government, I can be able to assist Bachaba Bambating around. Right now, too much. Another one that will maybe help is if I make an example of my business, if government can assist us, my business will grow and that will also create employment for other young people. And perhaps that will have a positive impact towards lessening a number of young people who are taking drugs in our townships. Also, in terms of land, rural development, please assist also because
you also can assist, apart from our municipality alone, you can be able to assist us in terms of funds. Ha ke sheba le ntlha tsa rural development le lona le ka re thusa le lefapha hore re ka fumana thuso jwang jwale le lona la tlameha hore le re atamele re fumane thuso re tswele pele. Thank you very much. Ke a leboha haholo. We are concluding now. Re diela dikgala. That young speaker was supposed to be the last one. If I take 3 hands this side, it will be bonus. And if I take 3 this side, again, it will be bonus. It's enough. Ana hooligan. Yes. We are hungry. Can you please do this? Do a favor. Having concluded, agreed, unanimous that we are finished. Can you please clap hands for yourself? I heard someone saying, Kilambile. Yeah, don't worry. Food has been prepared, provided for all of us here. So that shouldn't be a serious problem. Now, let me thank you very much, all of you, for having participated in this meeting. By speaking, submitting your submissions, your written submissions, by listening, and by clapping your hands. We thank you very much. It tells us that you understand that this parliament is a participatory parliament. So it means that when the law is completed, it will be the law that has been produced with the participation of the people. And all those things that we have said have been listened to. Definitely they have reached parliament by now because all the people that will do that are here. Now, before I tell you then concluding what next, let me give an opportunity to the speaker to respond to all those issues that were mentioned that indicated somehow that this is the forum of the speaker to hear your complaints. Speaker ho tse ding tsa dintlha tse ileng tsa dihlahisa la dihlahisa tse ileng hore o tla tlameha hore a ikarabelle ho tsona. Monyetla ke wa hao Jola. Thank you very much, Chair of the Day. Ke a leboha haholo modulasetulo wa letsatsi. Thank you very much, members in the house here. I'm not going to be long, Chair. I'm just going to deal with 4 things here. The first one is going to be the land issues
Ya pele e tla ba ntlha ya lefatshe. Those farms that are owned by white people, Mapolasi ao a leng matsohong a makgowa. the residential land or the open spaces, Mobu o dibakeng tsa bodulo kapa dikgeo tseo tse teng and the dibakeng last tsa one bodulo. maybe is gonna be the issue that was raised by Ntate Mokgosi, the minerals around Bothaville. Ya bone ke yane e hlahisitsweng ke Ntate Mokgosi ya dirashwa. Chairperson of the day and your members inside the house, Ditho tse kgabane le modulasetulo wa letsatsi. this is the true reflection of the public participation. Sena ka nnete ke sesupo sa nnete se bontshang seabo sa setjhaba mosebetsing. The department that I'm heading here in Nala local municipality. Lefapha lena le ke leteletseng pele mona Nala municipality. Taba ya lefatshe batho ba heso kapa ya masimo. On the issue of land or issue of fields. Ha re kena pusong ka 2021, When we started with our term in 2021, ho ne ho na le challenge e kgolo. there was a great challenge. Some of the challenges that we found there Tse ding tsa diphephetso tseo re tobaneng le tsona moo is that we don't have the number of municipality farms. ke hore ha re na dipalopalo tsa bomasepala kapa borapolasi ba masepaleng. We had to come together as a council Re ile ra tlameha ho kopanya dihlooho re le ba lekgotla and try to establish committees that are working around those things. hore re tle re thehe dikomiti tseo tse tla tibisang maikutlo ntlheng tseo. The Community Services Committee was established that is dealing with all these matters. O ile ha thewa Community Services Committee e ileng ya tlameha ho shebana le dintlha tseo. I think they've wrote to the former MEC of Agriculture in the province. Ke nahana hore ba ile be ba fihla ntlheng eo ba ngollang lengolo ho MEC ya tsa temo provinceng mona, Trying to get assistance, how can we get the land audit of Nala as a whole? ile ha ba batla hore ba tle ba fumane audit ya mobu ohle kapa lefatshe lohle le mona Nala. You will never know where the problem lies. O ke ke be wa tseba hantle hore bothata bo hokae. But that submission was made to the MEC of Agri. Empa nneteng ka nnete re ile ra ngola lengolo ra le isa kantorong ya mo MEC. Outside the corridors where we walk, where we go, where we have meetings, where we have gatherings, Hohle mo re kopanang dikopanong dikgang mona ha ntse re tsamaya mmoho. this problem was discussed also. Ntlha ena e ntse e hlahella hape ebile e ntse e sekasekwa. I think through the number one of the province, maybe we'll get it right. Sorry. I think through the number one of the province, we'll get it right. Ke nahana hore mohlomong ha re ke ra ya re lo bua le tonakgolo ke hona moo re tla fumanang tharollo teng. But because the parliament is here today, I'm happy they will assist us also. Empa he ka hobane re na le lehlohonolo la hore re be re etetswe ke palamente kwano kajeno le bona mohlomong ba tla kenya letsoho ho re thusa ntlheng ena. Those lease agreements, Dilisi tseo I'm now to the issue of the lease agreements. ke ntlheng ya dilisi jwale. Yes, there are lease agreements in Nala as the municipality. Ke nnete ho na le lease agreement mona masepaleng wa Nala. But as I indicated, when we get there, we got the problem. Empa jwale ka ne se ke ile ka hlalosa pejana ha ne re qala re shebana le ntlha ena re ile ra tobana le mathata. I'm happy because Ntate Mabaso is the person who raised this issue. Ke thabile hape hore ebe Ntate Mabasa ke yena ile nga hlahisa ntlha ena. And then the problem was that
that we discovered. Me bothata bo ileng ba hlahella ka nako eo e ne e le People are asking for the lease agreement from the municipality. batho ba kopa di-lease tsa bona masepaleng, And in turn, they want to rent it out to the other people. empa ba di batla jwalo hore ba ilo di rentisetsa batho ba bang kapa ba ilo di hirisetsa batho ba bang. As a result of that, Me ka baka leo we decided to let's stop this thing and see how many leases we can have. re ile ra re a ke re eme ke re lekole hore re na le lease tse kae, And also to review the policy that was saying the lease agreement must be only 3 years here in Nala municipality. me ha ne re emisa le ka nako eo ne re le motjheng wa ho ngola botjha kapa ho rala botjha leano kapa policy e ne re na le yona eo e neng e re batho ba tlameha ho dula leasing dilemo tse tharo. So that thing, we are working on it because we want to review that policy so that at least we can make the lease agreement maybe 5 years or 10 years. Me ntla eo ke yona ntse re tsebisitse maikutlo ho yona eo hore e tle re ha se re qetile ka yona re a tloha ntleng yane ya hore lease ke dilemo tse tharo ebe re a e fetisa re re bonyane dilemo tse 5 kapa tse 10. But the challenges that we are having, Chairperson, empa diphephetso tseo re tobanang le tsona modulasetulo that I want to warn the community about it. tseo ke batlang ho hlokomedisa setjhaba ka tsona. Yabona nxa seninike umhlaba, wa bona ha se ho beuwe ntla ya lefatshe, lo rhulumente ulapha phansi kuthi lo local government ininike umhlaba. this government that has provided you with that land, Abantu bathi ngumhlaba wabo. people say that is their land. Abavisisi ukuba baphaya ngendlela yelisi yalominyaka bayinikwe baphume bakhule. They do not understand that the arrangement that exists there is of a lease agreement, that they will be staying for a particular number of years. Xa unikwe umhlaba ukuba mawusebenze, If you have been provided with a land that you should work on, sebenza umhlaba ulungiselela ukuba mawushiye ushiyele abanye abantu. work on that land, work for the period that has been given to you, and then vacate it when you are done with it. One of the speakers said here when I was listening to him very careful, E mong wa dibui ya ileng a bua mo ne ke mo mametse, in that year that he was mentioning, I forgot which year was that. o ile a bua ka selemo se seng mona a ke sa hopola o itse ke sefe. He said the farms of municipality were around 55 or whatever number. O ile a re dipolasi tseo di ka ba 55 kapa palo eo e ileng a e bitsa. Now you can look at yourself how many people were here inside. Jwale o ka sheba fela ka mahlo ka mona hore ebe ke batho ba bakae ba kopaneng. And Chair, fortunately, most of these people, I know them here inside. Me modulasetulo ka lehlohonolo lo bongata ba batho ba kopaneng kwano ka jeno ke a ba tseba. I nearly misled you when on the opening of this event by saying some people are coming here for the human settlement and all those things. Ke batlile ke fosa, ke batlile ke o ke sa bui hantle ntatane ke re batho ba bang ba tlile ba tletse ntho tse ding mona. But when I noticed when they stood here in front of me, Empa ke ile ka lemoha nakong eo ba qalang ba ema ka mona na ka pele ha rona. I can recognize them one by one. Ke a ba bona jwale ke a ba tseba ka bongwe ka Now you can just imagine. jwale o ka nahana fela. Maybe let's take on the 55 farm or even 100 farms. Mohlomong re nka dipolasi tse 55. Omnye akafuna uncediswa, Chair of the day. Somebody said he doesn't Uyifune need yedwa assistance. iplasi, akafuni bayithini Wants leyo. his own farm. He doesn't need assistance. Kodwa ke kulungile ngabantu bethu malike sibancede. It's okay. These are our people. These are the people we must assist. And also in that issue, Chair of the day, Modulasetulo ebile ona ona ntleng yona eo. I will appeal to this committee here inside this house Ke tla etsa boipiletso komiting ena le to involve the MEC of the Agric in the Free State Province. to hore ba assist ke us. ba leke ho atametsa kantoro ya MEC mosebetsing wa bona. So that we can expedite this process of farming and lease agreements. Ore re tle re potlakise ntla ena ya di-lease
le ntlha ya ho fumantsha batho dipolasi. Maybe if the above office is speaking, we can get what we call the land audit. Mohlomong ha kantoro e kgolo e ka hodimo e ka ntsha lentswe, re tla e fumana land audit yane. And we will know which land belongs to who and which land belongs to who. Ke mo re tla tsebang hore fatshe le itseng ke la mang, le itseng ke la mang. In short, Chair of the day, ka bokgutshwane modulasetulo wa kajeno, because of this load shedding that we are experiencing here in South Africa, ka baka la ho kgaolwa hona ha motlakase ho re tobaneng le ona naheng ya Afrika Borwa, as a council, we tried by all means to secure at least one farm. re le lekgotla re ile ra leka makgobontiti ohle hore re ka fumana la eka ba polasi e le nngwenyana, whereby we can build the solar plant too. mo re tla ikahelang plant ya solar teng. We have tried, we have been driving around, we have been talking to people. Isa le ntse re leka mona re kokota menyakong re bua le There were batho. companies who were prepared even to pay 20 million for the farm. Ho ne ho na le dikhampani tse ne di le malalalaotswe le hore di ka The beha farm 20 are in million the hands fatshe. of the mighty white guys who are trading here. Me dipolasi tseo di matsohong a makgowa ao ba nang le dikgwebo monana. They don't want to sell the farms. Ha ba batle ho rekisa mapolasi a bona. Now the question is one, Chair of the day. Jwale potso e le nngwe fela modulasetulo wa letsatsi. How can you say to me that you own a farm, a dry land? Remember, the solar plant, you don't build them on a, whereby this bill is referring to, on a land that is fertile for agric and everything. You'll have to build it on a dry land where there is grass, where you'll have to cut all those things. So But that particular somebody don't want to give you that land with that amount of money. Bothata bo re tobanang le bona ke borapolasi ba sa batleng hore ba re hirisetse mapolasi ana ao e leng hore ha o tlo sebedisa plant tsa solar ha o hloke hore o sebedise sebaka se leng hore ho lemela ho sona. O itlhokela fela sebaka la eka ba se polasing fela se bang o tla tlameha ho kenywe plant eo ho sona. It is only then we suspect that there is a fraud or something that has happened with all these farms around. Ke mo re ileng ra ba le pelaelo ya hore se teng se etsahalang mapolasing ana re potapoteleng. Because if you don't have the title deed of the farm, you can't sell it. Obani, ha o sena title deed ya polasi o ke ke be wa e rekisa. Chair, let me go. Kulento yento minerals around Bothaville katato Mkhosi and close the meeting to. Let me go to the issue that was raised by Ndate Mokhosi on the issue of minerals that are found around Bothaville. Yes, of course, Chair of the session or Chair of the committee. There are minerals here in Bothaville. Ke nnete modulasetulo di teng di rashwa mona Bothaville. Remember, the gold reef is from Witwatersrand, Carltonville, Potchefstroom, Klerksdorp, Bothaville, Oudtshoorns, Welkom, Virginia, and Tennessee. Ho beile I hopola gold reef e hlaha kwana valley e theowe. Gold reef from gold reefs, Witwatersrand, Carltonville, theowe Carltonville, Ureimisa ko Tennessee. And then it ends up to Tennessee. So the mayor was busy making some deals and arrangements with Harmony Mines, Harmony Company. Majoro isa le antsa sebetsa a ba le dipuisano o ne antsa bua le Harmony Mine, so that at least they can open one shaft or two shafts around Bothaville. hore mohlomong ba ka bula shaft e le nngwe kapa tse pedi ka monana ka Bothaville. Not just working with this new system of going underground without having the shaft. O sa sebedisi tsela ena ya moraorao tjena ya ho kena fela tlase bona o sa sebedisi le di-shaft. Lastly, illegal dumping sete ho buang ka tsona. The last one is the illegal dumpings that was mentioned.
Jwalo ka lekgotla la motse ke etsa boipiletso ho lona setjhaba sa heso. As the council, I would like to make an appeal to you, our beloved community. Remember, the standard you accept is the standard you live. Hopolang hore maemo ohle ao o a amohelang e tla ba maemo ao o phelang ho ona. We are not subhuman. Ha re ntho e ka reng re batho. We are human beings equally to the other human beings. Re batho ka tsela e tshwanang kaofela le batho ba bang. Let us not go around littering everything, doing illegal dumpings whereby it is not necessary. Ake re tlohelleng tlwaelo ena ya ho lahla ka fela hohle mo re tsamayang teng le dibakeng tseo tse seng tsa ho lahla dintho. Let us respect ourselves. A re hlompheng. The way of life will respect us. Tsela ya bophelo e tla re hlompha le rona. I thank you, Chairperson. Ke a leboha modulasetulo. And thank you, the Parliament, so very much for coming to Bothaville. Ke leboha parlamente haholo fela hore e re etetse Bothaville. Ndiyabulela mntu wakuthi xa khe endishiyileyo nizandixelela nindivuse nindikhulise. Ndiyabulela. I thank you very much. In case I omitted something, my apologies. Thank you very much, Honorable Whip. Ke a leboha haholo Rasipadi. Oh, ke speaker. Ke a leboha speaker. We are happy that you have been able to respond and give hope to your constituency. Ke a leboha haholo hore o bile le bokgoni ba hore o arabe le hore o tle o fe batho ba hao tshepo. And we feel happy also that the Parliament has been able to bring you together with the constituents of Nala. Ebile re a leboha haholo hore ebile re le parlamente re kgonne ho le kopantsha le batho bao ba hao le lenala. Now I want you, all of you then, to know that all your submissions, both verbal and written submissions, have been noted. Ke lakatsa ho le tsebisa hore diphehiso tsa lona tsohle tsane tse ngotsweng le tsena tsene di etswa ka molomo. And there are those issues also who referred to the department, but because the department is here, they have taken note of all those situations. Ho boetse ho nona le tsane tsene di bua ka ho toba di bua le lefapha. Lefapha le teng di ngotse kaofela le di hatisitse kaofela. And this committee has got a responsibility to make the department account and ask them what has happened to all those issues that were raised. Me re le committee ena na tjena re na le maikarabello ao etsa hore lefapha leo le tle le arabe ho dintleng tseo tsohle tseo ba tlamehang ho di araba ho tsona le hore re ba shebe le mosebetsi wa bona ha ba shebana le ntlha tsa lona. So nothing that has been said here that will disappear. Me ha ho letho le builweng mona le tla fellang fela moyeng. And now all your inputs are going to be taken by the committee. Diphehiso tsa lona tsohle di tla nkwa ke committee. The report will be compiled and the department will compile the report and present it to the committee. Lefapha le tla etsa tlaleho le itlo ihlaisa ka pela committee. When the committee has processed the report, they will take it to the National Assembly. Me ha committee ena se qetile ka ho kopanya tlhahiso leseding eo kaofela e tla be ilo iteka kwana sebokeng sa naha National Assembly, which is one of the houses of Parliament. Me yona ke engwe ya ntlo tse teng kwana parlamenteng. When the NA has completed, it will be forwarded to the National Council of Provinces. Me ha seboka sena sa naha se qetile kapa National Assembly qetile tokomane eo e tla be e fetisetswa ntlong e nngwe hape e leng ntlo ya NCOP, which is the second house of the Parliament. Me yona ke ntlo ya bobedi ya parlamente. If they are not satisfied, they will refer it back to NA.
haebe ba sa kgotsofala ke mosebetsi wa rona ba tlo kgutlisetsa tokomane eo ho rona hape ka mane ka National Assembly. But if they have concluded, it will be then forwarded to the president. Impa haebe bo qetile se tla etsahala ke hore ha ba se ba qetile tokomane ena e tla be e tloha ya kantorong ya mopresidente. And if the president feels that there is one step that has been missed, he will bring it back. Me haeba mopresidente a ka lemoha hore kai ho na le mehato e tlotsweng a ka ikgutlisetsa ho rona hape. But if he's satisfied, then it will be publicized, gazetted and signed as law. Me haeba ka nnete o kgotsofetse ke mosebetsi wa rona ke mane mo he e tla hlahiswang kapa e tla phatlalatswang e tekinwe e le molao wa naha. Therefore, all of us will be proud that all of us together as this nation we have made that law. Me ka nako eo tla be re ikotla sefuba ka nnete re sebeleditse ho etsa molao o, which will remain effective, applicable until another time when there's a need for it to be amended. Molao o o tla dula o sebediswa ho fihla nakong eo mohlomong o se o na le tlhokeho ya hore o fetolwe. I would ask you to clap hands for yourself to have participated in making the law. It will only be those who were not here who will enjoy for this law in the years to come. The closing date has not been there yet, has not come yet for the submissions, written submissions. Letsatsi la ho qetela la ho romela diphehiso ha le soka le bewa. Those who still have something to write, they can still forward it to Parliament. We do have a committee secretariat with two officials. One of them is Albertina Kakaza. And her contact number is 083. Number 073 083 709 8391. I'll repeat this one. I was saying 083 709 8391. Those who want to make communication in writing, that is on email. Her email address is akakaza at parliament.gov.za. Can I repeat? Ananga Peter. Akakaza at parliament.gov.za. Only for this business. And the other officials or secretary is Pumla Nyamza. Her number is 083 709 8492. Can I repeat that one? 083 709 8492. And her email is pnyamza at parliament.gov.za. I repeat again, pnyamza at parliament.gov.za.
When you are not satisfied in that communication, you will ask them to give you the number of the minister or the PA of the minister. Even if you're not satisfied there, ask them to give you the number of the chairperson of this committee. And they will do that with pleasure. So the chairperson of this committee is not here today. Let me tell you his name. I'll ask you to be ready to interpret one by one of those names. Let me first remind you, do you remember that there was a president of Zaire called Mobutu? Yes. Try this one. His name was Joseph. No, one by one. Joseph. His name was Joseph. Joseph. Mobutu. Seseseko. Kukumbengu. Wazabango. That was his full name. Now, the chairperson of this committee is Chief Zwelivelile. Chief Zwelivelile. Mandle Sizwe. Dalipunga. Mandela. That is the chairperson of this committee. That's why I wanted to first practice with Mobutu. Thank you very much. I think now we have come to the conclusion of the session. And don't forget that there's a meal for you. But we will still use our tradition, our African tradition South African tradition, that we respect the elders when you go to take our meals. With that respect, all the respect that we received from you on behalf of this committee and behalf of Parliament, we thank you. Parlamente, re rata hore o lona re a leboha.